Hello, my dear students. Welcome all. Namaskara, makla eldrigu. A very good evening. Good evening, all my dear students. Good evening. Good evening, all. So, good evening, students. Good evening. Hello, my dear students. Hello, honest girl. Hello, Srinivas. Yes, good evening. Good evening. Good evening, all. Yes, Venkatesh. Good evening. Hello, Praju. Hello, Sanjana. Hello, Sunil. Yes, Varuna, Harshita, Sunil, Sumit, Sujan. ಸೊ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ವೇಸ್ಟ್. ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಓದಿ. ಸೊ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇಯರ್ ಟು ವಾಚ್. ಸೊ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದಿ. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಸೊ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಭವ್ಯ, ನವ್ಯ, ಪುನೀತ್, ವಿನೋದ್, ಸಚಿನ್, ಚಿನ್ಮಯ್, ಆಸೀಸ್, ದರ್ಶನ್, ದೇವರಾಜ್, ವಿದ್ಯಾ. ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಮಣಿಕಂದನ್, ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಪುನೀತ್, ಹಲೋ ಪ್ರಜು, ಹಲೋ ಪಿಜನ್ ಲವರ್ಸ್, ಕ್ರಾಟೋಸ್, ಪವಿತ್ರ, ಎಲ್ ಎಸ್, ಮಾನ್ವಿ, ಪ್ರಜು, ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ರು? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಆಲ್? ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ? ಮೇ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ. ಎಸ್, ಸುಮಿತ್, ಕೃಷ್ಣ, ಮೇ ಬಿ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ, ಇದೇನು ಕ್ರಾಂತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಈ ಕ್ರಾಂತಿ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ 13 ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ 13 ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 7 ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಬೈ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್. ಸೊ ಈ 13 ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ KCET ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗೋಂಗೆನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಇಟ್. ಸೊ ನಾನು YT ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, No. Rocking, you are not taking my words in a proper way. Rocking thoughts. I told that spamming ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ and length hours ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇಂದ 10:30 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು, ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 7 ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಸಾರ್ಥಕ್ KCET ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಸಾರ್ಥಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ 5 o'clock ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರು ಆಗಿದೆ. 5 to 7 ಒಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 10-15 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 7:15 to 9:15 ಮತ್ತೆ 10-15 minutes ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ 9:30 ಇಂದ 10:30 10:45 ತನಕ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು 5.5 hours ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 hours ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕಡೆ ತನಕನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು MCQsಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಬೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಥಕ್ KCET ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆ, ಸಾರ್ಥಕ್ KCET ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ MCQs ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಏನು ಆಫರ್ ಇದೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಫರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾರ್ಥಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಾರ್ಥಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 70 ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಹತ್ರ 2000 MCQs ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಿನಿಮಮ್ 2000 MCQs ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದಟ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU. ಎಸ್, ಹೌದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ನ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಇವತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಾಕಾ ಸರ್? ನೋಡಿ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ 13 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ 13 ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ 3 ಇಂದ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ರ 39 to 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಖಂಡಿತ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದೇ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದರ್ಶನ್, ಕೀಪ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಅವರ್ PW ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಈ ವೀಕಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೈಡೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೈಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ 11:30 ಇಂದ ಹತ್ರ 5 ಇಂದ 5:30 ತನಕ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ ಫ್ರೈಡೇ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಣ್ರು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋದೇ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ. ಸೊ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದು ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಭರತ್. ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು PW ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ದರ್ಶನ್. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಟು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಮತ್ತೆ MCQsಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಎಸ್, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಕು. ಎಸ್, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಎಸ್, ಖಂಡಿತ ಸಾಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್? ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರುವಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಸೊ ನೋಡಿ, ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ to the left of the factors should be to the left of
to the left of inequality, to the left of inequality, to the left of inequality, and to the right of inequality, and to the right of inequality, and to the right of inequality, okay, and to the right of inequality, we need to have 0. We need to have 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿಂಗಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. See, suppose I ask you to solve. Suppose I ask you to solve here x minus 2. Okay, x minus 2 into x plus 3 is greater than or equal to 0. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ and I will ask you to find the x value here. Solve ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, it is nothing but finding the x value. So x value ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we use the ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ here. ಸೊ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, what these are called? So these are called as linear factors. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿರಬೇಕು, 0 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡು. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ the coefficient of x in the linear factor, the coefficient of x, the coefficient of x in the linear factor, the coefficient of x in the linear factor should be +1. In the linear factor should be +1. ಏನಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, should be +1. ಏನಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇದು coefficient of x in the linear factor should be +1. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? What do you mean by this? I will show you this. So watch here. Let me take the second example here. Solve ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು, suppose if they give you here like this, x minus 2 and then 3 minus x ಅಂತ ಇದ್ದು greater than or equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, coefficient of x ಏನಿದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ. But -1 should not be the coefficient. So coefficient ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, it should be in the form of +1. ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, +1 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ x minus 3 is greater than or equal to 0. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ minus of x minus 2 into x minus 3 is greater than or equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಬರ್ತೀನಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x minus 2 equals to 0 and therefore x is equal to 2 and ಇಲ್ಲಿ x plus 3 equals to 0 and here x is equal to -3. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, therefore -3 and 2 are critical points. ಇವೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ವೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ನಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ myself ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, or you can call me ಗುರು ಸರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ -1. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ ಅದು ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ x minus 2 and x minus 3. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಯರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ is x minus 2. ಸೊ x minus 2 equals to 0.
So x minus 2 equal to 0 and x minus 3 equals to 0. Therefore x is equal to 2 and here x is equal to 3. Therefore x is equal to 2 comma 3. Therefore x is equal to 2 comma 3 are critical points here. Are critical points. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Suppose students ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು here they give 2x plus 1. Okay, then here it is 3x minus 2. Okay, greater than or equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Suppose if they are given like this, or let me consider here lesser than or equal to 0. Okay, lesser than or equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ x plus 1 by 2. ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x should be what? +1. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x should be +1. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ x should be +1. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ x minus 2 by 3 lesser than or equal to 0. So therefore we get here x plus 1 by 2. x plus 1 by 2 into x minus 2 by 3 okay is lesser than or equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? So ಹಾಗಾದ್ರೆ critical points ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So therefore critical points ಏನು? Therefore critical points are nothing but critical points are what? minus 1 by 2 comma 2 by 3. minus 1 by 2 comma 2 by 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರಬೇಕು, ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ +1. ಅಂಡ್ ಮೂರನೇದೇನು, ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ನಂಬರ್ ಲೈನ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. Okay, real number line and plot the critical points or mark the critical points and mark the critical points on it. Okay, and mark the critical points on it from where? In ascending order. On it in ascending order. ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ? ascending order. That is lowest to highest. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? what we get here? So in this particular one, so ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. So first I will plot the number line here minus infinity to plus infinity. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ -3 ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ -infinity to infinity. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 3. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? -infinity to plus infinity ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ -1 by 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ 2 by 3. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ನಾವ್? ಸೊ ಇನ್ ನಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್? ಸೊ ಈಗ ಫಿಫ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ರೂಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫಿಫ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ and negative, alternatively positive and negative from right side of inequality. ಎಲ್ಲಿಂದ? from right side of inequality, sorry, from right side of number line. ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. Okay, so mark alternatively positive and negative from where? From right side of the number line. Okay, right side of number line ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿಂದ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಈ ಜಾಗದಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ ನೋಡಿ,
ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ಸೈನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಿಷಯನ. ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇದ್ರೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವಾಗ, ಇದು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಯೂಸ್ ಯರ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ. ಸೊ therefore here we get x belongs to what? X belongs to -infinity, -3, it is union then 2, infinity. Is this clear? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಆನೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಮ್ಮ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ x belongs to it is -infinity, 2. Okay, union it is 3, infinity. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ. ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ therefore we get here x belongs to it is -1/2, 2/3. Is this clear for everyone? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Is it clear, students? Is it clear? ಹೌದಪ್ಪ ಸ್ನೇಹ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು KCET ಗೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ KCET. ಯಾ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್, ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, now watch here, find x if x minus 2 divided by x minus 3, okay, is lesser than or equal to 0. Okay, so is lesser than or equal to 0. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನಾವು? ಸೊ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೋಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದು 0ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ x is not equal to 3. x equal to 3 ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 3 is not included in the interval. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, here this means that 3 is not included or excluded. 3 is excluded from the solution. 3 is excluded from the solution. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ 3 ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, 3 ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಹೌ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಯಾವುದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ here x is equal to 2 and 3. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ here we consider, so watch here, it is -infinity 2 and then 3 and then infinity. So here we get plus, minus and then plus. Okay, so ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲ? ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಿಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಯಾಕಿಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾಕಿಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3 is excluded here. 3ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 3 cannot be considered. I hope this is clear. ಸೊ ಮಣಿಕಂದನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ಸಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಣಿಕಂದನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಣಿಕಂದನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಮಣಿಕಂದನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಣಿಕಂದನ್, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಣಿಕಂದನ್. ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವ, ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೌದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ x belongs to 2, 3. ಸಾರಿ ಮಣಿಕಂದನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಣಿಕಂದನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಸೊ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಹೌದಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2, 3 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ x belongs to it is 2 and then 3. ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ 3 should be excluded from the solution. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಬಟ್ 3 is not included here. 3ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did everyone understood this? Yes, ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಮರ್ಸ್ ಸಾಕು. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did everyone understood this? Reply me fast. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತೊಂದಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದಿಲ್ಲ, ದಿನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸಸ್ನ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಹೌದು ದರ್ಶನ್, ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಾಲ್ವ್ ಹಿಯರ್ x minus 2 into x plus 2 into 3x minus 2 is greater than or equal to 0. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, x minus 2, ಓಕೆ, ಸೊ x plus 2, and here we take 3 common, so we got here x minus 2 by 3 is greater than or equal to 0. Therefore we got here it is x minus 2 and here x plus 2 and here x minus 2 by 3 is greater than or equal to 0. So ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, what we get, so critical points ಯಾವ್ದು? So which are the critical points students here? Yeah, critical points are nothing but, so critical points, so what are the critical points here? Critical points are nothing but it is 2 minus 2 and then 2 by 3. So ಇಲ್ಲಿ minus 2 ಬರುತ್ತೆ and then 2 by 3 and then 2. So we need to go in ascending order ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. We need to go in ascending order. So now here we get positive, negative. So ಇಲ್ಲಿ greater than or equal to ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ. So greater than or equal to ಇರೋದ್ರಿಂದ, so what you do here, so we consider this particular term, okay, and then also this. So infinity ಬಂದಾಗ open interval. Okay, so therefore we get x belongs to it is minus 2 comma 2 by 3, okay, union it is 2 comma infinity. I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? I hope this is clear. ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆದಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ವಿ ನೋ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ, ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ positive divided by positive is equal to positive. So
ಸೊ ಇದರದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಎಸ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಸ್, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾವೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಥವಾ x ಮೈನಸ್ 3 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂದೇಶ್ ಗೋ ಟು PW app and do it. PW app ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯ KCET 2026 ಅಂತ ಕೊಡಿ and you can enroll into the batch. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್. ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಯರ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅಂದರೆ RHS ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. RHS ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 is nothing but a positive quantity. 2 is nothing but a positive quantity ಅಲ್ವಾ? 2 is a positive quantity, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕೂಡ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗಬೇಕು? ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಡು ಯು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಯರ್ x minus 2 is x minus 3 is greater than 0. Okay, x minus 3 is greater than 0. ಯಾಕೆ here x cannot be equal to 3. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ x cannot be equal to 3 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. x cannot be equal to 3 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ x is greater than 3. So this is the benefit students. This is the benefit. Therefore we write x belongs to 3, infinity. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದಿನ್ನೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕಂಡ್ರೋ, ತುಂಬಾನೇ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಏನೇನಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ನೋ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ is also negative. So now watch students, I am considering next other things. ಯಾವುದು? So next application is nothing but, as I told you now, so positive by negative equals to negative, and positive into negative is nothing but again it is a negative value. ಈ ಎರಡರದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಈ ಕಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Again I will give you solve is nothing but 3 divided by x plus 3 is lesser than 0. ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಫೈನ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇನಂತ ಬರೀತೀರಿ? ಹೌ ಡು ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0 ಇದೆ. ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 3 ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. 3 ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್. So this implies x plus 3 is lesser than 0. Therefore x is lesser than minus 3, or x belongs to minus infinity, minus 3. Minus infinity, minus 3. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬೆಟರ್?
ಸೊ ಸಾಯಿಶ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್? ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, solve x square divided by x plus 3 is greater than, is lesser than 0. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. is lesser than 0. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0 ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸಾಲ್ವ್ x square divided by x plus 3 is lesser than or equal to 0. ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. PDF will be available. ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಇವೆರಡು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿನ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಾಚ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವೆರಡೂ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. KCET ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಏನಂತ ಇರುತ್ತೆ? ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್? This means that x square is always greater than or equal to 0. ಅಂದ್ರೆ x square is always positive or 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? x square is always positive or 0. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಇಯರ್ x square is always positive and ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? x square is positive here, this is positive, and ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? here it is negative value. ಇದೇನಾಗಿದೆ? this is negative ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? this is nothing but plus divided by, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಬೇಕು? we need to get here minus. this should be minus. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ this implies students x plus 3 should be lesser than 0. So x should be lesser than minus 3. Therefore x belongs to, it is minus infinity comma minus 3. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮಣಿಕಂದ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು KCETಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ KCET ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, 15 ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ x ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 and x plus 3 is not equal to 0. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಯರ್ x is equal to 0. ಓಕೆ, ಇಯರ್ x is equal to 0 and x plus 3 is not equal to 0. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ x is not equal to 0? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಸರ್ ದನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 0 ಇಯರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 0, ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೋತ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಆದಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡೂ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? So in this one students, we get here we know that x square is greater than or equal to 0. Okay, so this means it is positive. Avadala? Right. Therefore x plus 3 is just lesser than 0. So x is lesser than minus 3. So x belongs to minus infinity comma minus 3 union it is 0. So ಏನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? 0ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. I hope this is clear. So here including 0 we need to consider. So x will also include 0 here. Yes, Likki Chandu. Yes, I'll be doing it.
Did everyone understood this? So here you are including also 0 students. 0 kuda include ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we also include 0 here. ಯಾಕೆ 0 include ಮಾಡ್ತೀವಿ? Because here numerator can be 0. So numerator can be 0, but your denominator should not be equal to 0. ಇದರಲ್ಲಿ both numerator and denominator ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, numerator is also not equal to 0 and denominator is also not equal to 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ we have got only lesser than symbol here, but here lesser than or equal to ಇದೆ. So we have got here lesser than or equal to. ನಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ lesser than or equal to ಎರಡೂ ಇದೆ. Since we have got lesser than or equal to both the symbols, equal to ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ numerator can be 0 here. ಅದರಿಂದ numerator can be 0. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದ್ರೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸ್ಪಂದನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದಮ್ಮ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಓನ್ಲಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, therefore we are not taking your close interval, we are taking your open interval. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋನ್. Okay, so now students, coming to the next thing. Okay, suppose we ask here, solve x square into x minus 3 into x plus 5, okay, is greater than or equal to 0. ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Suppose this is there. Okay, so ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What we get here? So watch here students, watch here this solution for this. Okay, solution for this, we know that ನೋಡಿ ಇದನ್ನ x square into x minus 3 into x plus 5, okay, is less. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ lesser than or equal to ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Let me take here lesser than or equal to 0. Okay, let me take here lesser than or equal to 0. Okay, so ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, it is lesser than or equal to 0. So we are dividing this into two parts. This is b and this is a. Okay na, this is a and this is b. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ a into b is positive. Okay, and this is also positive. Sorry, a into b is negative. a into b is negative. ನೋಡಿ, a into b is negative and this is positive value. This implies what? b should be negative. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇದು? Do you all agree with this students? a into b ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ and one of the value ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. Do you all agree with this? ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ this implies students, this implies here x minus 3 into x plus 5, okay, is lesser than or equal to 0, and also x is equal to 0 also should be included. 0 ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, x is equal to 0 ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ lesser than or equal to ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? x is equal to 0 ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, x is equal to 0 ಇದೆ. Okay, x is equal to minus 5 ಕೂಡ ಇದೆ and x is equal to 3 ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. All these are possible here. Okay, so now consider here 𝐊𝐀𝐍𝐍𝐀 method. So minus infinity and here minus 5 and then 3. So we get here positive, negative and then positive. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಬೇಕು? ಮಕ್ಕಳ? Here we consider, so this one is, so we consider up to here. So x belongs to what? minus 5, 3. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 0 ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, including 0 is present here. So if you are a JEE student, either you can watch this, Zarin, or if you know the basics better, explore the Lakshya crash course. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾರ್ಥಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸಾರ್ಥಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ MCQsಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗಂತೂ ಒಂದು 2000 MCQ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್.
ಸೊ ಸಾರ್ಥಕ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಾರ್ಥಕ್ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. 0 ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, 0 ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೃಷು, ಇಲ್ಲಿ 0 ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಬಿಟ್ವೀನ್ -5 and 3 0 ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. 0 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲೇ ತಾನೇ 0 ಇರೋದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. 0 ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ದೀಕ್ಷಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಮ್ಮ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇನೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ, ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಸಪೋಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್, x² into x minus 3 into x plus 5 is greater than or equal to 0. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾ, ಅದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ 0 ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ 0ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x² ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈವನ್ ಪವರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಕೃಷು. ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ 5 minutes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆದೇಶ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಯರ್ x² is greater than or equal to 0. So which is nothing but positive. So this implies students, this implies x minus 3 into x plus 5 is also greater than or equal to 0. So same thing here. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕೇನಂತಂದರೆ x is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Here x is equal to 0 is possible, x is equal to -5 is possible, and x is equal to 3 is also possible. Remember that. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ -infinity and then here -5 and then here 3 and then infinity. So we get here this is plus minus and then plus. Okay, so ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So positive values from where? Minus infinity to this and then this one up to this. Okay, so therefore x belongs to here, it is minus infinity comma minus 5. Okay, union 3 comma infinity and then union 0. Did everyone understood this? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 0 ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 0, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ 0 ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? Lakshya batch is a paid batch, so you have got lot of benefits from it. ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ x is equal to 0 ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ 0 ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ 0 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ 0 ಹಿಯರ್, ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್. ಫಾರ್ x is equal to 0, ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್. No, if only greater than symbol is there, 0 should not be included. If only greater than symbol is there, 0 should not be included. Greater than or equal to irodrinda 0 should be included. Ujjwala, you got it? So Sarthak KCET is already recorded one. Agogide idu. Illappa, Sakib iradilla. Lakshya KCET revision iradilla. I hope this is clear. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? See, let me explain this students. I will go to the second method here. You will understand this better. Second method ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. I will come to the second method. Students, watch here. Second method for the first one. So that is x² into x minus 3 into x plus 5. Okay, is lesser than or equal to 0. Second method ಬರ್ತೀನಿ. Okay, so watch here. So critical points ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ? What are the critical points? So what are the critical points here? Critical points are nothing but these are, critical points are nothing but minus infinity. Okay, then here minus 5,
-5, 0 and then 3 and then infinity. Okay, so write these terms. ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ x square ಇದೆ, okay, x minus 3 ಇದೆ and ಇಲ್ಲಿ x plus 5 ಇದೆ. Okay, write all these terms. So ಈಗ okay, so ಈಗ ನೋಡಿ, watch here student, this is very important, watch here. So ಇದರಲ್ಲಿ critical points ಯಾವ್ದು critical points are, okay, x is equal to 0, x is equal to -5 and x is equal to 3. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಗಿವ್ ಆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎನಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಯು ಗಿವ್, ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಡು ಯು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಉಜ್ವಲ, ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು, ವೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ? ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡಿ, -∞ಇಂದ -5, -∞ಇಂದ -5 ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, -5 ಇಂದ 0 ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. 0 to 3 ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪುಟ್, ಯು ಗೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. 3 to infinity ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಗೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಓ ಲಿಖಿತ ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ, ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲಿಖಿತ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಅದು ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದು. ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದು? x -3, x + 5, ಓಕೆ, x -2 ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಪವರ್ ಆಫ್ x is 1. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಪವರ್ ಆಫ್ x is 1. ಪವರ್ ಆಫ್ x is 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ರೀತಿ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವುದು? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಯರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎನಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಯು ಗಿವ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? 3 ಮತ್ತು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನಡುವೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. 3 ಮತ್ತು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್. 0 to 3 ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ, 2.5 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -5 ಮತ್ತು 0 ನಡುವೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, -3 ತಗೊಳ್ಳಿ, -3 ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹೌದಲ್ಲ? 9 ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಟೇಕ್, ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯು ಗೆಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡು ಯು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಈಗ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ x -3ಗೆ 3 ಮತ್ತು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನಡುವೆ, ಸೊ 3 ಮತ್ತು x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ 3 ಮತ್ತು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಸೊ 3 ಮತ್ತು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 0 to 3 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 0 ಮತ್ತು -5 ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಇದೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 3 ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ವೀನ್ -5 and ಇಲ್ಲಿ -4 ಹಾಕಿ, x is equal to -4, ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಗೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಡು ಯು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್?
ಸೊ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಓಕೆ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಓಕೆ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ನನಗೇನು ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ, ನನಗೇನು ಬೇಕು ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಅಪ್ ಟು ಇಯರ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ -5, 3. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎವ್ರಿವನ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ವಾಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ವಾಸ್ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? See, this method is clear, but ಈ method actually easy. This method is actually easy. ಇದು actually easy ಇರೋದು. This method is actually easier. ಈ ಮೆಥಡ್ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಸೂರು ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Steven, please understand that is applied only when it is linear factors. ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ, ನಂದು ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಉಜ್ವಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಉಜ್ವಲ, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ ಸೊ yeah, so let me come to the next one, students. Yeah, let me come to the next one here. Okay, so did everyone understood this? Ellargu clarity siktala? Okay, so let me give one more example. Solve x minus 2 whole square into x plus 3 and here x minus 5 is greater than or equal to 0. Okay, do this. Idun solve ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನ solve ಮಾಡಿ. Solve this, students. Solve this. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ x is equal to 2 ಬರಬೇಕು, x is equal to -3. Yes, we need to consider this, and x is equal to 5. All these should be included. ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ we know that x minus 2 whole square is always positive. This is always positive. Okay, so this implies x plus 3 into x minus 5 should be greater than or equal to 0. So now we got here it is minus infinity, -3 and then 5 and then infinity. So we get here it is positive, negative and then positive. So we consider here. Okay, so this one is included. So this is also included with 0. Okay, so we get here x belongs to it is -3. Okay, -3, 5 union 0. 0 is included alva idರಲ್ಲಿ 0 already ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. 2 is included. Yes, 2 is included ಅಲ್ಲ? ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 is also included. 2 is also included ಇದರಲ್ಲಿ. 2 ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೌದಾ? But now students, suppose I consider this. ಈಗ ನೋಡಿ, watch carefully. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ suppose I give you one more problem. Solve. Okay, solve x minus 7 whole square, okay, into x plus 2 into x minus 4 is greater than or equal to 0. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. 0 ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, 2. ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರೋದಿಲ್ಲ, 2 ಬರೋದು. ಆನೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 2. ಇಲ್ಲಿ x minus 2 whole square ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. 2 is already present here. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರಬೇಕು? x is equal to 7 ಬರಬೇಕು. x is equal to -2 also should be included. x is equal to 4 should also be included. ಯಾಕೆ? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಯರ್ x minus 7 whole square is greater than or equal to 0. So x minus whole square is always positive. So this is always positive. So this implies students, x plus 2 into x minus 4 is greater than or equal to 0. So here we get here minus infinity, -2 and then 4 and then infinity. So here we get positive, negative and then positive. Okay, so this is included. Okay, so this is included. Therefore we get here x belongs to it is minus infinity, -2 union it is 4, infinity. Okay, union 7. So 7 is also included. Union 7. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರೋದು, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? Is this clear for everyone? Adi KCET PYQs will be done on next month 11th. Next month 11th will be using KCET PYQs. Jyoti -2 to 4 ಬರೋದು lesser than or equal to ಇದ್ದಾಗ. Jyoti ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, suppose if I ask you like this, x minus 7 whole square, okay, x minus 7 whole square, then here x plus 2 into, so x plus 2 into x minus 4, okay, x plus 2 into x minus 4 is lesser than or equal to 0 ಇದ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ lesser than or equal to 0, ಇಲ್ಲಿ lesser than or equal to 0 ಇದ್ದಾಗ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಬರೋದೇನಂತ. ಸೊ here solution, ಸೊ ಎರಡೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರೋದು. ದರ್ಶನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆಯಮ್ಮ ಇದು? ದರ್ಶನ್ ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪಕ್ಕದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫೋರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತಾ? ಹೇಗೆ? 4 into 3, ಓಕೆ, ಸೊ 5, ಓಕೆ, ಸೊ 2, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 ಇಟ್ ಈಸ್, ಯಾ, ಸೊ 4 2 ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾ, ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರೀತಿ ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರೀತಿ ತಪ್ಪಲ್ವೇನ್ರೋ? ಇದನ್ನ ಯಾರು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಬಟ್ ಐ ರೋಟ್ ದಿಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಟ್ ಐ ರೋಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ಸಾರಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾ ಸೊ ಪಕ್ಕದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಸಾರಿ. ಸೊ ಇದು ಓಕೆ ಅಲ್ಲ? ಯಾ ಚೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತಪ್ಪು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾ, ಸಾರಿ ದರ್ಶನ್. ಸೊ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಬರ್ದೆ. ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು? ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾ, ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಐ ಡಿಡ್ ರಾಂಗ್ ದರ್, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಜ್ಯೋತಿ, ಫೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ what happens students here? So x minus 7 whole square is positive. Okay, so then it comes like this. So therefore this implies x plus 2 into, it is x minus 4 is lesser than or equal to 0. Haudala, right? So here according to this, here x should be equal to 7, so x should be equal to -2 and x should be equal to 4. Okay, so therefore we got here minus infinity and plus infinity, so -2 and then 4. So here it is positive, negative and then positive. So we have got lesser than. Okay, so this is included. So therefore x belongs to, it is -2,4 union it is 7. -2,4 union 7. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಲಿಖಿತ, ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ನಂದು, ನಾಳಿದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆನ್ ಫ್ರೈಡೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಯಾ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ರೋಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಮ್ ನೌ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ರೋಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಮ್ ನೌ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್. ಓಕೆ, 0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಹೌದು, 0 ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? x - 7 ಅಲ್ವಾ ನವ್ಯ? ನವ್ಯ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? x - 7 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ x = 7 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. 0 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ 0 ಇಯರ್, ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ 0 ಇಯರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ 0. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/√of g of x, 1/√of g of x, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಯರ್ g of x is greater than or equal to 0. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಯರ್ g of x is just greater than 0. Did everyone understood this? ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಮ್ಮ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತಾಗ, ಇಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಾಗ್ತಾಗ, ಇಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಗ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಲಿಖಿತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ -2 ಮತ್ತು 4 ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಪುಟ್ ಇಯರ್ ಸಮ್ 0. ಓಕೆ, x = 1 ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. x = 1 ಹಾಕ್ತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ -6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ -3. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿಸ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ರೀತಿ ಇರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಲಿಖಿತ? ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ -∞ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ನೋಡಿ, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದ್ರೇನು? ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ? ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ ಲಿಖಿತ? ಇಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 7 ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಯಾಕಂದರೆ 7ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 7ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದೇನೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಏನೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮುಗಿಸಿನೇ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಬಾದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದೇನಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಸಲ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ನ ಡೊಮೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಯರ್, ಫೈಂಡ್ x if f of x is equal to, it is square root of x square minus 5x plus 6. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫೈಂಡ್ x if f of x is equal to, it is 1/√of x square, okay, minus 3x plus 2. ಓಕೆ, ಸೊ -3x plus 2 ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? What is the difference between both the problems? In this particular problem, students, in this particular problem, what we get, x square minus 5x plus 6 is greater than or equal to 0. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, what we get here, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we get here x square minus 3x plus 2 is just greater than 0. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಯರ್ 6 is nothing but 3 into 2. So this is plus and this is minus. So we write here x minus 3 into x minus 2 is greater than or equal to 0. And ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, so ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 2 is written as 2 into 1. So this is plus and here minus. So we write here x minus 2 into x minus 1 is greater than 0. So therefore we got here. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, minus infinity, ಇದರಲ್ಲಿ 2, ಇದರಲ್ಲಿ 3, ಇದರಲ್ಲಿ infinity. So plus minus plus. So we consider here. So what is that we consider? X belongs to minus infinity comma 2. Okay, so union
ಇಟ್ ಈಸ್ 3, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ minus infinity and then 1, 2 and then infinity. So here we got plus. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So we get here plus, okay, minus and then plus. So ಇದರಲ್ಲಿ we consider open interval throughout. Okay, so therefore x belongs to minus infinity, 1 union 2, infinity. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Did everyone understood this? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So relation function next class it will be done, Roshan. Did everyone understood this? ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ? ಎಸ್ ಲಿಖಿತಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ KCET ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 2-3 ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ KCET ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8 o'clock ಇಂದ 7 o'clock ತನಕ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ರಾಂತಿ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮಕ್ಳುಗಳು, ಸ್ಪ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೀ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ MCQsಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. MCQs, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಕಾಮೆಡ್ಗೆ PYQs ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, DPP ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು 5 hours 6 hours ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ PYQs ಬಂದು, ಸೊ PYQs ಬಂದು ನಿಮಗೆ 11th ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 11th of April ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 13-14 hours ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು 13-14 hours ಸೆಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ PYQs ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ ಬೈ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಎಸ್ ಭವನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಖಂಡಿತ 30ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಬೇಕು, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಇಫ್ f of x is equal to ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ log of g of x to the base h of x. Log of g of x to the base h of x. Okay, log of g of x to the base h of x. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, g of x is greater than 0. Okay, second one, h of x is greater than 0. And third one, okay, h of x is not equal to 1. ಈ 3 ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡೊಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ತಾನೆ. ಸೊ ಕಲಿತೀರಿ. ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೈಂಡ್ x if. Okay, find x if f of x is equal to log of x plus 3. Okay, so to the base 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಸಿ here x plus 3 is greater than 0. So therefore x is greater than minus 3. Therefore this implies x belongs to what? Minus 3 comma infinity. Did everyone understood this? ಈ ಮೂರೂ ಕೇಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಶಂಕರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ. ನಾನೇನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರಿ? ಸುಸ್ತಾಯ್ತಾ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇನಾ? 1 hour 15 minutes ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತಾ? 1 hour 15 minutes ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಾಕಾಯ್ತಾ ಇಷ್ಟೇನೆ? ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು log 4 ಟು ದ ಬೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡೂ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಡೂ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಓಕೆ, ಸೊ -4 ಹೌದು, -4 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ -4 ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ x - 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x - 3 ಬರಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ x + 5 ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೂ ದಿಸ್. ಈಗ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. log ಆಫ್ x + 5 ಟು ದ ಬೇಸ್ x - 3. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 3 ಕೇಸ್. 3 ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದರಲ್ಲಿ x + 5 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ x - 3 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಮೂರನೇದರಲ್ಲಿ x - 3 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಏನಿತ್ತು? 4 ಇತ್ತು. 4 ಏನಿದೆ? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದೆ. 4 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇಯರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ x + 5 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ g ಆಫ್ x. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ g ಆಫ್ x ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x + 5. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ h ಆಫ್ x ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ x - 3. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ x ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ -5 ಅಂಡ್ x ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? x ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕೇಸ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಈ ಮೂರು ಕೇಸ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 3 comma infinity. ಯಾವುದು? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 3 comma infinity ಆಯಿತು. ಬಟ್ x ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, -4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this? And 4 should not be included here. You cannot include 4 here. Yes. Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. Did everyone understood this? ನೋಡಿ, let me show you this. ನೋಡಿ, x is greater than -5. Okay, x is greater than 3 and x is not equal to 4 ಇದೆ. So according to this x belongs to -5 comma infinity. Okay, so -5 comma infinity. According to this it is x belongs to 3 comma infinity, and according to this x belongs to -4 comma infinity. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ therefore ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x is not equal to 4. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ -5, then 3, and then 4, and then infinity. Okay, so here we consider again, so minus infinity, -5, 3, and then 4, and then infinity. ಇದು ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ. This is for first one. Okay, and this is for second one. Okay, so ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, what we get, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ it is -5, infinity, and 4 is not included. 4 include ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ 3 is not included here, so 4, this is what we get. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದೇನಾಯ್ತು? ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಏನಿದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 3, infinity -4. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ MCQs ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ಲ? ಸೊ MCQs ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಮೂವ್ ಟು ಸಮ್ MCQs ಹಿಯರ್, ಸೊ ದ್ಯಾನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ MCQsಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ. Okay, let me take some MCQs here. If I get here some MCQs, so ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ MCQsಗಳನ್ನ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಮೈ ಓನ್. ಸೊ ಕೆಲವು MCQsಗಳನ್ನ ನಾನೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ MCQs ಆನ್ ಮೈ ಓನ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ದು ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದು? ಇದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್? ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದಿನ್ನೂ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕೊಂಡ್ರು. ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಇನ್ನು ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಈ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಎಸ್, ಈ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷಿಯನ್ಸ್. ಎಸ್, ಲಕ್ಷ್ಯ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲೂ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಹರಿ, ಇದೊಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೈಂಡ್ x if f of x is equal to square root of x minus 4. Okay, so beta. So let me write this first. Log of 1 divided by, okay, let me consider here 1 divided by log of x minus 3 divided to the base 2. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Suppose if you have got like this. Okay, so fine. So ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. See, we know a concept in logarithmic function, that is nothing but log a to the base b is written as 1 by log b to the base a. So example ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. So that is log 3 to the base 4 is written as 1 by log 4 to the base 3. 1 by log 4 to the base 3. ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾನು? How can I write this? I can write this as f of x is equal to, I can write this as log 2 to the base x minus 3. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? Here x minus 3 is greater than 0 and x minus 3 is not equal to 1. So what do I get here? So here we get x is greater than 3 and x is not equal to 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so therefore combining both of this, we get here x belongs to, it is 3, infinity
minus 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this? So it will be starting from April 7th ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತೇಜು. It will be starting from April 7th. Fine, that's great. So I hope this is clear. Okay, fine. So ಈಗ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಟು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಕಲಿತೀರಿ, ಅದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೊ 10:30 ತನಕ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಮಕ್ಕಳ? ಇಯರ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is positive. So this implies x plus 1 is greater than or equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x is equal to 0 ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, x is equal to -1 ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ x is greater than or equal to -1. Okay, therefore this implies x belongs to, it is -1, infinity. -1, infinity. 0 ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? 0 ಕೂಡ ಸೇರಿದೆಯಲ್ಲ. -1, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ 0 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆನೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್, 0 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? -, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ 0 ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಅದೇನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್, x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x is not equal to 0 and x is not equal to -1. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀನಿ, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ is greater than, x square is positive. So this implies x plus 1 is greater than 0. So therefore x is greater than -1. Okay, but x is not equal to 0. Okay, so therefore x belongs to -1, infinity, -0 here. -1, infinity, -0. So 0 include ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So around this session will be up to 10:30. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಝೆರಿನ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಜೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಜೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ಜೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, x is not equal to 0, x is not equal to 4. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ x is greater than 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ, ಇಯರ್ x is not equal to 0, x is not equal to 4. ಸೊ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x is greater than 0 and also x minus 4 is greater than 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ವಾಚ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ f of x is equal to square root of g of x ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, g of x is also greater than or equal to 0 and f of x is also greater than or equal to 0. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ x minus 4 is also positive. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ x minus 4 is positive. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ x is greater than 4. ಓಕೆ, ಸೊ therefore x belongs to 4, infinity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? 0 ಬರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, 0 is not included ಅಲ್ರೋ. 4, infinity 0 ಬರುತ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು 0 ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಿ? 4, infinity ಒಳಗಡೆ 0 ಬರುತ್ತಾ? 0 ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ 0 ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ನಡುವೆ?
ಎಸ್ ಎಸ್ ಅದಿತಿ ನೋಡ್ಬೋದಮ್ಮ, ಜೆ ಇ ಮೇನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಾಲ್ವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇನ್ ದಿಸ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಸಾಲ್ವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, x is not equal to -4. Okay, so and your x is greater than 0, also x plus 4 is greater than 0. Okay, so since square root of x is positive, okay, so this implies x plus 4 is positive. Therefore we got here x is greater than -4. Okay, so therefore idanna matte idanna ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so we get here x belongs to -4, infinity, -0. So we don't consider here 0. -4 ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನಡುವೆ 0 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ 0 ಬಿಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವನ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಎಸ್ ವೆಂಕಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? 0, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ -infinity, 0, ಸಾರಿ -4, infinity, -0 ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲ? ಹೌದಲ್ಲ? ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿತೀವಿ? 0, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಹಲೋ ನಿರ್ಮಲಾ, ಹಲೋ. ಯಾ ವೆಂಕಿ, ಎಸ್ ಐ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆನಾ ವೆಂಕಿ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ now students, yes, coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅರುಣ್ ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಅಮ್ಮ? Arun, tell me the reason. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the factor should be to the left of inequality, and to the right of inequality we must have 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ based on this students, I am writing this. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, according to this we get here x plus 2 divided by x plus 1. So -1 is greater than 0 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಯಾ ನಿರ್ಮಲಾ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೆಟರ್. ನೋಡೋಣ, ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೌ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ನೋ ವೆಂಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಇಟ್. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ therefore we get here x plus 2. So minus of x plus 1 divided by x plus 1 is greater than 0. So we get x plus 2. So minus x minus 1 divided by, it is x plus 1 greater than 0. So therefore we get here x and x get cancelled. So this is 1 divided by x plus 1. It is greater than 0. This implies x plus 1 is greater than 0. Avadala? So what we get here, x is greater than -1, infinity. So this is the right answer, because we get here x is greater than -1. I hope this is clear. ಚಿರಾಗ್, ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓದಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ -1, infinity. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಯಾ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ.
ಅರುಣ್ -4 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. -4, ಇದ್ದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅರುಣ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅಭಿನವ್, ಪೇಡ್ CET ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಒಂದಿದೆ ಸಾರ್ಥಕ್ KCET ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ 2000 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 2000 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸಾರ್ಥಕ್ KCET ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು KCET ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ 3x + 2 divided by x + 1. So -1 is greater than or equal to 0. Therefore we got here 3x + 2. So -x - 1 divided by x + 1 is greater than or equal to 0. Therefore we got here 2x + 1 divided by x + 1 is greater than or equal to 0. Okay, therefore we got here x + 1 by 2, okay, divided by x + 1 is greater than or equal to 0. So ileno x is not equal to -1. Okay, x is not equal to -1. So here we get, so -∞ -1 by 2, sorry, -1 and then -1 by 2 and then infinity. So this is plus minus plus. So this is not included and this is included. Okay, therefore x belongs to, it is -∞, -1 union, it is -1 by 2, infinity. This is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Check this, check this. Yes, Irshad is correct. Check this, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? No, that, see, cross multiplication should be done only when we know the sign of the term. Okay, so 1 by 2 ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ 2 ಕಾಮನ್, x + 1 by 2 ಬರುತ್ತೆ. 2 ಕಾಮನ್ x + 1 by 2 and x + 1 is greater than or equal to 0. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು. these are medium, are these medium level of KCET. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು KCETಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ವೆಂಕಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ KCET ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಲಹರಿ, ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಯಾಕೆ 2 ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ cross multiplication. Okay, so if we can multiply, divide and cross multiply only if we know the sign of the term. ಓಕೆ, ದ ಟರ್ಮ್ ಸೈನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು x + 1 ಇದೆ, ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್, here we do not know the sign of x + 1. So therefore this implies x + 1 cannot be cross multiplied. X + 1 cannot be cross multiplied. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So only if we know the sign, only then we can cross multiply. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes. Is this clear for everyone? Lakshya KCET 2026 will be started from April 7th. ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
Did everyone understood this? So you take Lakshya KCET 2026. Chirag, take Lakshya KCET 2026. ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೈನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಭವಾನಿ ಮತ್ತೆ ರೋಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವಿತ್ x+1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವಿತ್ x+1. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ x+1 ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಹೌದಲ್ಲ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿವರ್ಸಸ್. ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ x+1 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅವರೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ x+1 ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ x+1 ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವರು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತೇನ್ರೋ? ಭವಾನಿ ಕಿರಣ್ So Vedant, you better take Lakshya KCET 2026. Okay, fine. So next one. Okay, so almost I have solved these type of problems. Fine. Okay, so ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡಿಲೀಟ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡಿಲೀಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. Let me delete this. Okay, so now coming to the next concept. Okay, so coming to the next concept. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೌ. ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಾ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾಪರ್ ಗಿವ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿರಂಜನ್, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾಪರ್ ಗಿವ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯೂ ಟು ಬೋರ್ಡ್. ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನನಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡ್ರಾಪರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ನನಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, PDF ಸಿಗುತ್ತೆ. PDF ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. So let us start with the next concept students. So wait a minute. Okay, so let us start with the next concept. So Kandita Vedant, Kandita. Sir, how sir -4, infinity? -4, ಎಲ್ಲಮ್ಮ? -4, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಭವಾನಿ? ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ -4, infinity? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, see there are 3 cases students. Watch here students. If x lies between a and b, ಇದರಲ್ಲಿ a is positive and b is also positive. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್. ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಬಂದು if x lies between a and b, okay, here a is positive and b is also positive. Sorry, a is negative and b is also negative. a is negative and b is also negative. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So what will be x square students? X square lies between a square and b square. This implies x square lies between a square and b square. Example ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Let me take example here students. Example ತಗೊಳ್ತೀನಿ. So ಏನು? x lies between 1 and 2 and 5. So this implies x square lies between 4 and 25.
ಸೊ ಹೇಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಇಯರ್. ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 1 ಸಾರಿ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಯರ್ 5. ಸೊ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 25. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 4 ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 4 ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಹಾಕಿದ್ರೆ 25 ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಿದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದೇನಿದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 25. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಶ್ರೇಯಾ, 12th ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಮ್ಮ. 12th ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ KCET ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇದಾಂತ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೀಚ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕಾಲೇಜ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೀಚ್ ಫಾರ್ PW. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, A square, ಓಕೆ, A square. Did everyone understood this? Yes. Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ವೇರ್ ಡಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್? ಸೊ in this, x square lies between b square and a square. X square lies between b square and a square. X square lies between b square and a square. ಯಾಕೆ? Why? So here example ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Let me take example. Watch here. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್. ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x lies between -5 and then here -2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ -7. -7 and then -3 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಯರ್ ಸಪೋಸ್ ಐ ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಇಯರ್, ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಯರ್ -7, ಇಯರ್ -3. ಓಕೆ, ಸೊ -3, ದಿಸ್ ಇಸ್ -3 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 9 ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 49 ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಇದಕ್ಕೆ 49 ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 9 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು 49. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 9 ಆ್ಯಂಡ್ 49. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? Did everyone understood this? Clarity ಸಿಗ್ತಾ ಇದು? Did everyone understood this? Did everyone understood this? Okay. So now ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ದ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಓಕೆ, ವೇರ್ ಎ is negative and b is positive here. A is negative and b is positive. So x square lies between, then students x square lies between, okay, 0 and maximum of a square comma b square. Maximum of a square comma b square. So let me take examples here. Students. Suppose if x lies between -2 and then 5. Okay, ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -2 and 5 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ -2 and 5. ವಾಚ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 0 ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ 0 ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ 0 ಇಯರ್, ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ 0. 0 ವಾಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಯರ್. 0 ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತು,
ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ನೋಡಿ 0 ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಹೌದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 25 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ 0 4 ಬರುತ್ತೆ, -2 ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ 25 ಬರುತ್ತೆ. ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 and 25. Did everyone understood this? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕೊಡ್ತೀನಿ ಭವಾನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಭವಾನಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಭವಾನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೀಚ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? Okay, so now students, here coming to the second example here, x is greater than or equal to -7 lesser than or equal to 3. Okay, ಈಗ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ? x belongs to -2, it is 0,4. that will be ಇರ್ಷಾದಲ್ಲಿ it will be 0,4. you will be understanding it. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಲಿಖಿತ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು? ನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ರೋಹನ್, ವಾಚ್ ಇಯರ್. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್. ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ -7, 0 and then 3. okay, so here it is 3. okay, so 9 and then it is 49. okay, so for this we get 49 and for this it is 3 and this is 0. so 0 include aguttala, it passes through 0 because 0 is one of the input here. so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? so we get from here to here, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. so what is this? this is your x square value. and this is your x value. okay, therefore x square lies between what? it is 0,49. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 7. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 7 ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಓಕೆ, ಸೊ -10 -3. third one x lies between, okay, so -5 and then 2. okay, so then -10 and then 4. okay, so then ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ fourth one x lies between -2 and then 9. okay, so get me the answer for this. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. for 0 it will be close interval. Irshad, and for 4 it will be open interval. For 0 it is close interval, for 4 it is open interval. okay, I will do that. Irshad, I will do it. so ಮೊದಲನೇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? for this the solution is nothing but x square lies between, it is 4 and 49. this is no problem. and here x square lies between, it is what? 9 and 100. ಹೌದಲ್ಲ? here x square lies between 0 and it is 100. okay, and coming to this x square lies between ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? x square lies between, it is 0 and 81. okay, this is what we get. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇದು? ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವುಗಳು. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಬಿ. ಇದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ವಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹೌ ಸ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟು ರೈಟ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? Did everyone understood this? So explain third one. See, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್, -10 and 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -10 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ 4 ಇದೆ, and then here in between you get 0 also. So here 100, okay, here 16. Okay, so therefore here you get here 100 and here 0 and then 16. So we get like this, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ 100 ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಪೂಜಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, so therefore, see now Arshad is asking students, if x lies between -2 to 2. Okay, so x square ಏನಾಗುತ್ತಾಗ, what will be x square? Okay, what will be x square students? So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? See ನೋಡಿ, -2 to 2 ಇದೆ, so here -2 is there, okay, and here 2 is there, and in between you get 0. Okay, in between you get 0. Okay, so here we get 4. Okay, so here we get, yeah, this is 4. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಎರಡು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 0,4. ಸಾರಿ, 0, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? But closed at 0, open at 4. Closed at 0, open at 4. I hope this is clear. Yes, break ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೀರ್ತನ. I will give break. Don't worry, I will give break. Yeah, we have to take the least value in the graph. So ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು? What is the benefit of this? So ನೋಡಿ, coming to this, so ನೋಡಿ, tan x lies between what? Students? -infinity to infinity. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So next, sin x lies between what? Sin x lies between -1 to 1. Sin x lies between -1 to 1. ಹೌದಲ್ಲ? And students, similarly we get here secant x. Secant x lies between, secant x lies between what? Secant x lies between what? -infinity, -1. Okay, union 1, infinity. ಹೌದಲ್ಲ? Right, this is what we get. ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? tan square x lies between what? tan square x ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ sin square x ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ secant square x ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? Can you please tell me, students? Can you please tell me for all of this? Yes, exactly, Shankar. Exactly. So what do we get here? Tan square x illirutte. Where does tan square x starts from? So illen barutte, we get here 0, infinity. Okay, illen barutte, it is 0 to 1, and this is what? It is 1, infinity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this?
both at, it will be closed at 0 and open at 0 at closed at 0 and closed at 4. Irshad, it will be both closed at 0 and 4, Irshad. It will be closed at both 0 and 4. The interval is 0, 4. Closed at both 0 and 4. Vandana, fourth one. So fourth one ಏನು? Fourth one ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, in this particular problem here we have got -2 and here we have got 9. Okay, in between you have got 0. In between you have got 0. So ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 4 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 81 ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? Right? So here we get 0, sorry 4 and then this and then this. So what we get here, so we consider like this. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So what will be this? This is nothing but your x square value. ಇದು ನಿಮ್ಮ x square value ಆಗುತ್ತೆ and this is your x value. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did you understood this? Yes, honest girl, I will explain that. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು, t belongs to -∞, -1 ಯೂನಿಯನ್ 1, ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ -∞, -1 ಯೂನಿಯನ್ 1, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಈಗ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅದು? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ 1 to infinity. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ t square belongs to what, 1, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? That's great, Mukta. That's great. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ t square ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Here we are getting t square from 1 to infinity. Okay. So shall I give break for 15 minutes now? Roshan, clarity ಸಿಕ್ಲಿಲ್ವಾ ಇದು? You told -2 is taken ಅಲ್ಲ? Irshad, you told -2, 2 ಅಲ್ಲಮ್ಮ? Irshad, you told -2, 2 ಅಲ್ವಾ? See, you are telling like this, Irshad. If x belongs to -2, 2 ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಗ x square ಏನಾಗುತ್ತೆ, x square belongs to, it is 0, 4. This is what we get. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ this is what we get here. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, so it is -2, okay, 0 and then 2. Okay, so therefore here it is here it is 4. So illen barutte, we get here it is closed interval and here it is open interval. So we consider from here to here. Okay, so therefore what we get, we take the maximum value here. So illinda illi tagoltivi, what is this? This is your x square value. This is your x square. Okay, so x square belongs to what? 0 to 4. Howdala Irshad? I hope this is clear. Okay, fine. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು 15 minutes, ಓಕೆ 15-20 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಅಲಾವ್ ಇಲ್ಲ, KCETಗೆ ಅಲಾವ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಸೊ ನಾನು ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಶರಣ್, ಪೋಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್. ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿಸ್. ರೋಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲು ನಾನು ಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲು ಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಟಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -∞, -1 ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ 1, t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ -∞ ಇಂದ -1 ಆ್ಯಂಡ್ 1 to infinity. ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು y ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಬರುತ್ತದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ t ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಎಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಬ್ರೇಕ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ.
Okay, so sin x kuda similar. Sin x nodi. So coming to the sin x, similarly sin x. So nodi, yeah, sin x lies between -1 to 1. Okay, so hagadre ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Here we get like this. So here we get like this. This is -1 and this is 1 and this is 0. So this is 0 and somewhere here 1. So we get here, yeah, this is what we get. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. So we get from here to here. Okay, so therefore sin square x ಏನಾಗುತ್ತೆ? This is your sin square x. This is your sin square x and this is your sin x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಲಿಖಿತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಪ್ಪ. ಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ 0 to 1. ಇಟ್ ಇಸ್ 0 to 1. ಇಲ್ಲಿ -1 to 1 ಇಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ -1 to 1. -1 to 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 1. ಓಕೆ, ಸೊ sin square x ಏನಾಗುತ್ತೆ? Sin square x will be lying between 0 to 1. Okay, so this is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Next, after 20 minutes, I will be doing the basics on this. ಸೊ ಶರಣ್ ಏನಿಲ್ಲ ಶರಣ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಶರಣ್. ನಿಮ್ಮ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ABCD ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು 20 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ 20 minutes ಬ್ರೇಕ್. Okay, so I'm giving 20 minutes break. After that, you come back. Okay, so bring your friends also, students, so that ಅವರು ಕೂಡ ಕಲಿತಾರೆ. ಶಶಾಂಕ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ KCET ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸಾರ್ಥಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಫ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ, DPP ಸಿಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ 20 minutes.
ಸೊ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ? ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್. ಗುರು ಸರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಿ ಆಸ್ ಗುರು ಸರ್. ದೇವಾಂಶ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಿ ಆಸ್ ಗುರು ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅರುಣ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಮ್ಮ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ 12th ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂದು ಫ್ರೈಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ದು ಮೇ ಬಿ ಸಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಮೇ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾ? ಇಷ್ಟು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಸಾಕು ಕಣ್ರೋ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ 12th ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಬಹಳ ಲೆಂತಿ ಇದೆ, ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇರೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇರೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿರಂತನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 120+ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ 120+ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 120+ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಶಾಲ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಆನೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಎಸ್, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪೂಜಾ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಮ್ಮ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ. ದೇವಾಂಶ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಇದೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್, ಖಂಡಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಿರಣ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರುಣ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ? ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, x² ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆಯಾ? ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ x² ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ x². ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ application of modulus of x. Okay, so then fourth one, application of greatest integer function of x. Okay, so then application of a sin x plus b cos x. Okay, a sin plus or minus b cos x. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ x², ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್,
ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ mod x, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ x, ಮತ್ತೆ a sin x ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ b cos x. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ? 10:30 ತನಕ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಸೊ 10:30 ತನಕ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿಟ್ ಅಪ್ ಟು 10:30 you can understand all these things. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು 10 o'clock ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2.5 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಎಸ್, ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆಲ್ ದೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಈ ಕೀಪ್ ಆನ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಪೋಲ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ 45 seconds. ಆನ್ಸರ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್? Find the value of x square, okay, for the given value if x is lesser than 2. If x is lesser than 2, what will be the value of x square? ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? So given x is lesser than 2, okay, so this implies x belongs to minus infinity, 2. Okay, so therefore x square ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ x square ಏನಾಗುತ್ತೆ? What will be x square? Can you tell me this students? What will be x square here? What will be x square? Very good. ತುಂಬ ಜನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಎಸ್, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 0, ತುಂಬ ಜನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0, ಯಾಕೆ? ವೈ? ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಅಗೇನ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ -∞ to +∞. ಸೊ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, -∞, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಗಾಟ್ 0 ಇಯರ್. ಸೊ -∞ ಅಂತಂದರೆ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಯರ್ 4, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ therefore here we get the graph like this. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? 0 to ∞. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯನ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ∞. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದೇನಾಗಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ -∞, 2. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ x belongs to 2, ∞. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋ ಪೂಜಾ ಸಾಲದಿಲ್ಲ. ಬರೀ 5 years ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬಸವರಾಜ್. ಇದಿನ್ನು ಟ್ರೇಲರ್ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅಭಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಕಿ ಹೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? Yes, x square belongs to what? It is 4, ∞. Yeah, x square belongs to 4, ∞. Option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Yes. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, find the range of all these things. Okay, range and minimum value problems. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ನೌ. ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಎಸ್ 11th ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 11th ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, f(x) = x² ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೇಂಜ್. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಹಿಯರ್? ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0, ∞. ಸೊ this means that x² is greater than or equal to 0. Okay, so this means that
this means that x square, okay, so is x square belongs to, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ, x square belongs to 0 comma infinity or x square is greater than or equal to 0. What does this mean? This means that x square is greater than or equal to 0. This is very very important thing students. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋ ವಿಷಯ, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಂಜ್, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಚ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸರ್ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೂ ನೋಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ದೇವಾಂಶ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೌ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದೇವಾಂಶ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದನೂ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಯ KCET 2026 ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ 7th of April. ಓಕೆ, ಹಲೋ ವಿನಯ್, ಹಲೋ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಆ್ಯಡ್ 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಕ್ಕಳ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ 3 ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನು ಬಂತಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಚ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ 3 comma infinity. Okay, therefore students, here minimum value is equal to 3 and maximum value does not exist. D and E is nothing but does not exist. D and E is nothing but does not exist. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನೋ ಚಿರಾಗ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಳಗಾವಿ. ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಳಗಾವಿ. ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಅವರು, ನಾನು ಮೈಸೂರು ಅವನು. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು. ಎಸ್ ಪೂಜಾ, 12 years ಪೇಪರ್ ಆರ್ ಇನಫ್. ಸೊ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್ ದೀಕ್ಷಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ. ಹೌದು. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋಣ 2x square minus 3. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x square minus 3. ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಏನು, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಹೇಳಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಯ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಕೃಷ್ಣ, ಇವತ್ತಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಯ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಪೂಜಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಮ್ಮ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ. Okay, so coming to this students, coming to this year, so solution. So we know that x square is greater than or equal to 0. So multiply by 2. Sorry, x square is greater than or equal to 0. Okay, so multiply by 2. So therefore 2x square is greater than or equal to 0. So add 3. So add minus 3.
So we get 2x square minus 3 is greater than or equal to minus 3. Therefore students, f of x is greater than or equal to minus 3. So this implies f of x belongs to minus 3 comma infinity. So therefore here minimum value is nothing but minus 3. Okay, and this is your range. Idenagate idu nimma range agate, and maximum value is what? Maximum value is does not exist. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood? Okay, so ಈಗ next one ಬರೋಣ. f of x is equal to minus x square plus 4. So third one students, f of x is equal to minus x square plus 4. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? f of x is equal to minus x square plus 4. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. Krishna KS. See, Krishna, this is a Kannada batch exclusively for Kannada speaking students, Krishna. So if you are a Kannada student, then it is better you learn Kannada and watch this class. Okay, this is exclusively for Kannada speaking students. Adike, so that's why the channel name is PW Kannada. So if you don't understand Kannada, first learn Kannada and then understand this. Okay, fine. So coming to this, Ilen Bharata. So solution of these students, we know that x square is greater than or equal to 0. So multiply by minus 1. So we got here minus x square is lesser than or equal to 0. This is lesser than or equal to 0. Okay, multiply by minus 1. So minus x square is lesser than or equal to 0. So therefore add 4 here. So we get minus x square plus 4 is lesser than or equal to 4. So therefore f of x is lesser than or equal to 4. Okay, therefore f of x belongs to, it is minus infinity comma 4. Okay, so therefore this is the range. Idenagate makla, this is the range. Idu range agate, and minimum value does not exist here. Minimum value does not exist and maximum value equals to 4. Did everyone understood this? No. Range is what? Minus infinity comma 4 it is. So this is the range. Minimum value does not exist and maximum value is 4 here. Prem, I didn't get it. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಆಗುತ್ತದು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಪ್ರೇಮ್, ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಚ್ಗಿಂತ ಇದು ಖಂಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ PYQ ಇಂದ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ಬರೀ PYQ ಮಾಡೋರಾಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕೀರ್ತನ 19 years KCET ಬುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, x minus 4 whole square. So x minus 4 whole square plus 3. Yeah, so next one is x minus 4 whole square plus 3 students. Yeah, next one is fourth one, f of x is equal to x minus 4 whole square plus 3. X minus 4 whole square plus 3. Okay, x minus 4 whole square plus 3. So what is this students? Idenagutte? What do we get here? Artistic. ನಿಮಗೆ PYQs ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಥಕ್ KCET ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸಾರ್ಥಕ್ KCET ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನೀವು ಲಕ್ಷ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ PYQsಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, we know that x minus 4 whole square. We know that x minus 4 whole square is greater than or equal to 0. So x minus 4 whole square plus 3 is greater than or equal to 3. So from here to here we have added 3 here. Okay, so therefore f of x is greater than or equal to 3.
Therefore, f of x belongs to, it is 3 comma infinity. Okay, so therefore this is the range. This is the range, students, and minimum value is nothing but it is 3 and maximum value does not exist. Okay, so now similarly if I write f of x is equal to minus of x minus 4 whole square plus 3. Okay, so here okay, fine. So Chiru, that's not possible, Chiru. Okay. Yes, in Sarthak fast track I have covered all PYQs. Ella PYQs ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕಾಮೆಡ್ಗೆ PYQs ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನು KCET PYQs ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ PYQs ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. So coming to the student solution. So we know that x minus 4 whole square is greater than or equal to 0. So multiply by minus 1. So we get here minus of x minus 4 whole square, okay, is lesser than or equal to 0. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು greater than or equal to ಇದೆ, so ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ lesser than or equal to ಆಗುತ್ತೆ, because by multiplying by a negative value. So therefore we get here add 3. So if you add 3 here, we get minus of x minus 4 whole square, okay, is lesser than or equal to 3, sorry, plus 3. So therefore f of x, therefore here, okay, so x minus 4 whole square plus 3 is lesser than or equal to 3. Therefore here f of x is lesser than or equal to 3. Okay, therefore here f of x belongs to, it is minus infinity comma 3. This is what we get. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹೇಗಿತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿನಾಯಕ್? ಕಂಟೆಂಟ್, how was the content ವಿನಾಯಕ್? Was it good? ಎಲ್ಲ 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? So here, okay, so minimum value does not exist and maximum value is equal to 3. Okay, is this clear? Yeah, Vinayak, don't waste time, go and do self study. So go and do self study, don't waste time. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಆನೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕ, ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಡೆಗೂ ಆನೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಫೈಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ sin x minus 3, ಓಕೆ, sin x minus 3 whole square plus 4, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ sin x minus 3 whole square plus 4, ಇದರದ್ದು ರೇಂಜ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ರೇಂಜ್, ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಲಿಖಿತ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತಮ್ಮ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಏನು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ? ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ನೋ that sin x is greater than or equal to minus 1, lesser than or equal to 1. This is the range of sin x. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Subtract by minus 3. So add minus 3 here students, add minus 3. So add minus 3, we get here minus 4 lesser than or equal to sin x minus 3. Okay, and lesser than or equal to minus 2. So on squaring, okay, on squaring we get here, on squaring. So square ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ t is what? Greater than or equal to minus 4, lesser than or equal to minus 2. This implies t square. T square ಏನಾಗುತ್ತೆ? T square belongs to, it is 4, 16. ಹೌದಲ್ಲ? T square belongs to 4, 16. Is it clear? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮುಂಚೆ ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ನಾನು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಯು ದಿಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ sin x minus 3 whole square, sin x minus 3 whole square is greater than or equal to 4, lesser than or equal to 16. So next ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? add 4. So add 4 students here, add 4. So we get here
sorry, add 4. Okay, so we get here 8 lesser than or equal to sin x minus 3 whole square, okay, plus 4 lesser than or equal to 20. So therefore we get here f of x belongs to, it is 8 comma 20, 8 comma 20. Therefore this is the range, okay, this is the range, and this is the minimum value. Minimum value is equal to 8 and maximum value equals to 20. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆನೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್? ಆಹಾ, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ವಾಟ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. Okay, so watch here. Okay, so did everyone understood this? Yeah, ರೋಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ರೋಷನ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲಮ್ಮ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ? ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ರೋಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ನಾನು. ಏನಂತ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿ. ಸೊ ಟಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4 ಲೆಸರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ -2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -4 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ -2. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಗ್ರಾಫ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 4, ಇಲ್ಲಿ 16. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ 4. Okay, so for this and for this, so what we get, this is what we get. So idenagutte, this is your t square value, this is your t square, this is your t square. Okay, so t square belongs to what? T square belongs to, okay, so and this is your t, this is your t. Idenagutte, this is your t value. Okay, so therefore t square belongs to what? T square belongs to, it is 4, 16. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್. 4, 16 ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ 4. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ 4. 4 + 4 is 8. 16 + 4 is 20. Therefore 8, 20. Students, is this interesting? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Is this interesting, students? Okay, so now similarly students, second one, suppose I ask you f of x is equal to, so 3 cos x minus 2. Okay, so 3 cos x minus 2 minus plus 2 1. Okay, yeah, -2 whole square plus 5. Okay, so find here students, find range. Okay, find range here, find range. Okay, maximum and minimum value, maximum and minimum value, and minimum value. Okay, ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ do this problem, do this one. Okay, so do this one. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ, get me the answer for this. ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? What we get here? So solution students, we know that cos x lies between -1 to 1. Okay, so multiply by 3. So first to multiply by 3 students, multiply by 3. Okay, therefore we got here -3 lesser than or equal to 3 cos x lesser than or equal to 3. So next here add -2. Add -2, we get here
minus 5 lesser than or equal to 3 cos x minus 2, okay, lesser than or equal to 1. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ here minus 5 lesser than or equal to 3 cos x minus 2 lesser than or equal to 1. So on squaring students, on squaring what we get here? ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? we get here ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ t is greater than or equal to minus 5 lesser than or equal to 1. ಸೊ t square ಏನಾಗುತ್ತೆ? t square ಏನಾಗುತ್ತೆ? it lies between, okay, so therefore this implies t square. What will be t square students? T square lies between what? 0 to 25. ಹೌದಲ್ಲ? t square lies between 0 to 25. So we got here 3 cos x minus 2 whole square is greater than or equal to 0 and lesser than or equal to 25. I hope this is clear. So next add 5 here. So next add 5. So if you add 5 here, we get 5 lesser than or equal to 3 cos x minus 2 whole square. Okay, so plus 5 lesser than or equal to 30. So therefore f of x belongs to, it is 5 comma 30. So 5 comma 30. So this is your range. So idenagate, idu nimma range agate. This is your range. And so minimum value. So minimum value is nothing but 5 and maximum value is nothing but 30. Is this clear? Is this clear for everyone? I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಮುಗಿತಲ್ವಾ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮುಗಿಸ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಡಿಡ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕೃಷು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಮ್ಮ. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಬಂದು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೀಚ್? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮುಂಚೆ ಕೇಳಿರೋರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಕೇಳಿರೋರು ಕೂಡ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ 0 ಬಂತು? ಸೊ ಯಾಕೆ 0 ಬಂತು? ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಗೆಟ್ 0 ಇಯರ್? ಯಾಕೆ 0 ಬಂತಿದು? ಯಾಕೆ 0 ಬಂತು? ಸೊ ಹೇಳಿದ್ದದಕ್ಕೇನೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ. ನೋಡಿ, ಟಿ ಏನಿದೆ, ಟಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -5 ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಸಿ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ -5 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ -5. Here we have got -5, this is 0 and this is 1. So we get here, this is 1 and this is 25. So here for 5, so for 5 it is 25, then 0, then 1. Okay, so therefore we get here from this to this. Okay, so el barta ide idu, so from where it is, so from here to here, so t square belongs to what? 0,25. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 0,25 and this is your t. So t lies between what? The t lies between, it is -5 to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಪ್ಪ ಇದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ, 0 ಇಂದ 25 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. So therefore we got here 0 to 25. Did everyone understood this? ನಾನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನೆಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ? ನಾನೇನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದ್ನಾ? ಖಂಡಿತ ಬೈತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೂಜಾ ಭಯ ಪಡಲೇಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Yes, Devansh, I can do that. No. So Lakshya KCET crash course, today it started. You can watch it. Ivatte shuru agiddu nodi. Okay, I hope this is clear for everyone. Did everyone understood this? Ee concept artha aita? Okay. So now let me come to completing the square form. So completing the square form barana. Okay, so let me come to the completing the square form, students. Completing the square form ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? Do you all know completing the square form? So do you all know completing the square form? No, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ದಿನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂದು. Yeah, Lakshya crash course is online. Okay.
ಸೊ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯೂಶುವಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫರ್ದರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದು? a² + 2ab. ಓಕೆ, a² + 2ab + b². ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a + b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ a², ಓಕೆ, -2ab + b². ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ a - b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ a - b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. f of x is equal to, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ x² + 2x ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ x ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ x² + 2 × 1 × x ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್? 1. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ನಾವು ಹಿಯರ್, ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ x² + 2 × 1 × x. ಓಕೆ, ನನಗೀಗ b² ಬೇಕಲ್ವಾ? ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಹಿಯರ್ b². This b² is required now. So b² is required. So therefore we write here +1² +1². So +1² ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? 1² ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ -1² ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ +1² -1² ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ x + 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಲಿಖಿತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದಮ್ಮ. ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಕ್ಷ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಲಕ್ಷ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. f of x is equal to x² - 5x + 7. ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫೀ ಇಸ್ 1200 rupees. ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫೀ ಇಸ್ 1200 rupees. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವಾಂಶ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಲಿಖಿತ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? f of x is equal to x² minus it is 2 × 1/2 × 5 × x + 7. So here we get x² - 2 × 5/2 × x + 7. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್, a is equal to x and b is equal to 5/2. ಓಕೆ, ಸೊ therefore we got here it is x. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? x² - 2 × 5/2 × x. ಓಕೆ, 2 × 5/2 × x plus 5/2 whole square minus 5/2 whole square. Okay, so plus 7. So we got here it is x minus 5/2 whole square. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ x minus 5/2 whole square minus 25/4 plus 7. So we got here x minus 5/2 whole square, okay, plus 3/4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? It is 3/4. 4 into 7 is 28. Okay, 4 into 7 is 28 minus 25 plus 28 is nothing but 3. So you'll be getting plus 3/4. Is this clear? So idrinda benefit ಏನು? What is the benefit of this? So idrinda benefits ಏನು ಮಕ್ಕಳ? So what is the benefit of this? So ಇದಕ್ಕೆ minimum value ಮತ್ತೆ maximum value ಏನು? So ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, so find range. Okay, find range minimum value
ಮಿನಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ಸಿ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ okay, x minus 5 by 2 whole square is greater than or equal to 0. Okay, so therefore x minus 5 by 2 whole square, okay, plus 3 by 4 is greater than or equal to 3 by 4. Avadala, right? So therefore we get here f of x is greater than or equal to 3 by 4. Therefore f of x belongs to, it is 3 by 4 comma infinity. 3 by 4 comma infinity. Okay, so therefore students, this is your range. Idu nimma range agutte. Okay, so therefore minimum value will be equal to 3 by 4 and maximum value will be equal to, it is does not exist. I hope this is clear. Idu artha agtidya ellargu? Did everyone understood this? Did everyone understood this? Venki, this will be starting from 5 by 2. 5 by 2 ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, 5 by 2 ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. If x is equal to 5 by 2, so graph will be like this. Graph will be like this. 0 here 5 by 2 and here 3 by 4 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so graph will be like this. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. So this is the graph we get. This is the graph we get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? It is starting from 3 by 4 and moving to infinity and at 5 by 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ವೆಂಕಿ? You understood this? 3 by 4 comma infinity, it moves above, and at what, at 5 by 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮನಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 is very much required here. ಇಲ್ಲಿ ಏನು 2 ಇದೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ 2 is very important. ಆ 2 ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, so I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So now, based on this students, based on this, okay, so based on this, I will give you certain problem. So ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. So find students, find range, okay, find range, minimum and maximum value, minimum and maximum of first one, f of x is equal to sin square x plus 4 into sin x, okay, plus 8. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Will you all do this? Will you all do this students? ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Will you all do this problem? Check this fast. ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. Get me the answer for this. Idan barate makla. What do we do here? Solution students, put sin x is equal to t. Put sin x is equal to t. Therefore we got here f of x is equal to, it is t square plus 4t plus 8. So we write here, students, t square plus 2 into 2 into t plus, it is 2 square, okay, minus 2 square plus 8. So we got here, it is t plus 2 whole square. Yeah, t plus 2 whole square, so plus 4. Okay, so this is nothing but sin x plus 2 whole square, sin x plus 2 whole square plus 4. Okay, so therefore students we get, so therefore we get here, so we know that sin x, okay, lies between minus 1 to 1. Okay, so sin x plus 2 is nothing but it is 1 and then 3. Okay, so then and then whole square on squaring. So on squaring students we get 1 lesser than or equal to sin x plus 2 whole square. Okay, so is lesser than or equal to 9. Add 4 here. So add 4, so 5 lesser than or equal to sin x plus 2 whole square. Okay, so plus 4 is lesser than or equal to 13. So therefore we get here f of x lies between 5 and 13. Okay, therefore range. So what is the range here? So range is nothing but it is 5 comma 13. So minimum value is 5 and maximum is nothing but 13.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಫೈಂಡ್, ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಫೈಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ cos 2 cos square x minus 3 into sin x, ಬೇಡ, 4 into sin x plus 8. ಓಕೆ, ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ we know that cos square x is equal to, it is 1 minus sin square x. ಹೌದಲ್ಲ? It is 1 minus sin square x. So therefore we get here f of x is equal to, it is 2 into 1 minus sin square x. Okay, so then minus 4 into sin x plus 8. So therefore it is 2 minus 2 sin square x. So minus 4 into sin x plus 8. So then it is minus 2 sin square x. Okay, minus 4 sin x plus 10. ಹೌದಲ್ಲ? So therefore here minus 2 common. So we got here sin square x, okay, plus 2 into sin x plus 5. I hope this is clear. Okay, minus 5. This is nothing but minus 5. I hope this is clear. So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So we get here minus 2. Okay, so sin square x plus 2 into 1 into sin x. Okay, so then plus 1 minus 5. So we got here minus 2 into, it is sin x plus 1 whole square, minus 6. So we got here, it is 12 minus, it is 2 into sin x plus 1 whole square. Okay, so therefore we know that sin x, okay, sin x is greater than or equal to minus 1, lesser than or equal to 1. So add 1 here, so 0, and here sin x plus 1, okay, is lesser than or equal to 2. So 0 lesser than or equal to sin x plus 1 whole square, okay, so is lesser than or equal to 4. So then here minus 2, so multiply by minus 2. So multiply by minus 2, therefore we got here 0 greater than or equal to minus 2. So then here sin x plus 1 whole square is greater than or equal to minus 8. ಹೌದಲ್ಲ? So add 12 now, 12 add ಮಾಡಿ. So add 12. So add 12 here. So therefore we got it is 12 greater than or equal to 12 minus 2 into, it is sin x plus 1 whole square, okay, is greater than or equal to 4. Therefore students, f of x is lesser than or equal to 4, lesser than or equal to 12. Therefore range, okay, range is nothing but 4 comma 12 and minimum value. So minimum, this is your minimum value, and this is your maximum value. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಸೊ ಆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದರ್ಶನ್ ಆ ರೀತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೆರ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ದ ಟೈಮ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 4,12. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Yeah, Darshan, that will be done when it comes to application of derivatives. Darshan, that will be done when it comes to application of derivatives. ಈಗ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಾವು.
ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೌದು ಹೌದು ವೆಂಕಿ ಎಸ್. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಪಿರಿಯಾ. ಸೊ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾರ್ಥಕ್ KCET ಫ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಿಖಿತಾ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 30 seconds ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್. ಲಿಖಿತಾ ವಿದಿನ್ 30 seconds ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್. 30 or 40 seconds ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೆನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕಿಪ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ತುಂಬ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರ್ಸ್ ಇನ್ ಹೌ ಯು ಸ್ಕಿಪ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ರೋಷನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್. ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ? ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರೋರು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ರಕ್ಷಿತಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಮಕ್ಕಳ, ನೀವೆಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? Have you not joined to any crash course, students? Okay. Fine. Okay. Okay, students. Okay. Not an issue. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಇದಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು so let me come to modulus function, students. Okay, so let us start now modulus function. Okay, so let me start now modulus function, students. ಈಗ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ modulus function ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Okay, so let me start with the modulus function now. So let me start with the modulus function, students. Let me start with modulus function. So modulus function ಏನು? What do you mean by modulus function? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್ ವೆಂಕಿ, ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಚಂಚಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ನೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದೇನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು.
ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ ವಾಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನಾವು ಇಯರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೇನಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಚ್ ಇಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, if x is lying between -2 to 2, okay, so then find modulus of x. Find modulus of x. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Modulus of x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Will you all tell me what will be modulus of x here? ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಮ್ಮ. ಸೊ ಇದ್ರ ಹೇಳಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So we get here, we get here students -2 and then 2. Okay, for this students here we get 2. So illen barutte, we get here 2 and 0 is there here. Illi 0 ide and illi 0 kuda barutte and here we get 2. Okay, so what will be the graph? The graph will be like this. Ee riti graph baritivi. This is how the graph look like. Haudala? Right? Hagadre enagutte idralli? So this is your modulus function. This is your modulus function. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ನಿಮ್ಮ modulus of x ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ x ಆಗುತ್ತೆ. This is your x. So ಹಾಗಾದ್ರೆ modulus of x what? Modulus of x belongs to what? It is 0,2. Everyone agree with this? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, if x belongs to, if x is greater than or equal to, if x is greater than or equal to -3 and lesser than or equal to 5, okay, so find modulus of x. Find modulus of x. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Will you all tell me what is the answer for this? Will you all tell me what is the answer for this? ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? So what is the answer for this students? ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? What do you get here? Yes, very good. Very good. So here, so coming to this one students, the graph will be like this. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. So here it is -3 and then 5. So -3, 0 and then 5. Okay, so here we get 3 and this is 5. Okay, so here we get 3, 0 and then 5. So therefore we get a graph like this. So ilinda ilivaragu barutte. So therefore, so from here to here students it is modulus of x, and from here to here it is x. So therefore here x mod x belongs to what? It is 0,5. Okay, it is 0,5. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. Okay, end ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ 5. So minimum to maximum value. So this is the minimum value of the graph and this is the maximum value of the graph. Okay, so now here students coming to the third one. If x lies between, if x is lying between students -7 and then 2. Okay, so find modulus of x. Find modulus of x. Okay, ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What do we get here? What do we get here students? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? What is the answer for this? Exactly Roshan, very good. So Roshan is very quick now. Roshan is very quick now. So we got here, it is -7 and then 2 and then 0. So here we get 2 and here we get 7. So this is 7, this is 0 and then 2. So we get a graph like this. Illinda shuruagi illi tanka barutte. Okay, so here this is what is mod x. So therefore what happens here? Therefore mod x lies between. Okay, so therefore mod x lies between what? 0 and then maximum value is 7. So x belongs to it is 0,7. I hope this is clear. No, Likita, it is not like that. It depends on how it is. Nodi. Okay, so Likita, good question. Suppose if x lies between, if x is lying between 3 and 10. So find modulus of x. Find modulus of x. ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? What will be the modulus of x here? -12 ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Where is -12? Bhavan, where is -12 here? Are you in the class? So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Yes. So ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, it is same. It is exactly same. So solution for this is mod x also lies between
3 and 10. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್? ಎಸ್, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಫೈಂಡ್ range, okay, minimum and maximum value of f of x is equal to modulus of 3 sin x, okay, minus 4. Okay, modulus of 3 sin x minus 4. Yeah, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. -4 ಬೇಡ, -2 ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್ -2. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಂಜ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 3 sin x minus 2. Modulus of 3 sin x minus 2. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What we get here, students? We know that sin x lies between -1 and 1. Okay, so 3 minus 3 lesser than or equal to 3 sin x is lesser than or equal to 3. Okay, so then 3 minus 3 minus 2, that is -5, lesser than or equal to 3 sin x minus 2 is lesser than or equal to 1. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? multiply by 3. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? add minus 2. Okay, so therefore we got here now take mod. So take mod, students. Mod ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? So modulus of 3 sin x, so minus 2 is greater than or equal to 0, lesser than or equal to 5. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ 0,5. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ನೀವು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಏನಂತ ಇದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿ ಈಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್? -5 and then 1. ಟಿ ಈಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -5 and 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 0,5. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ therefore students, here f of x belongs to it is 0,5. This is your range. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ರೇಂಜ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5. I hope this is clear. If it's minus, it will be 0, right sir? Minus idra? Minus idre ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ? ಓಕೆ, ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರಾ? ಆನೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬೈ ನಾಟ್ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್. Only by multiplying or dividing by a negative value, the inequality gets reversed. If you add and subtract, the inequality never gets what? Reverse agadilla. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this? Okay. So ನೋಡಿ, ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಕಣ್ರೋ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3, ಓಕೆ, and if lambda lies between, and if lambda belongs to -4,2 yeah, lambda belongs to -4,2, find modulus of lambda a. So this is the problem we have. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ನೇಮ್. ಸೊ ದೇವರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನನಗೆ ಕರೆಯೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೇಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? See, solution for this is ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಗಿವನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -4 and then 2. ಸೊ ಟೇಕ್ mod. ಸೊ mod ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ ಮಾಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ is greater than or equal to 0 and lesser than or equal to 4. I hope this is clear. So multiply by, so yes, very good, multiply by modulus of A. So therefore we got here 0 lesser than or equal to modulus of A into modulus of lambda lesser than or equal to 4 into modulus of A. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? This is nothing but 3. ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಇದೆ. So we get here 0 lesser than or equal to modulus of lambda A is lesser than or equal to 4 into 3. Therefore 0 lesser than or equal to modulus of lambda A is lesser than or equal to 12. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಂಜಯ್, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇನು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಇರಣ್ಣ, ನೀವೇನು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಅಂತ ಕಿರ್ಚಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ? ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ವೈ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು? ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ರೆ ತೇಜು, ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ KCET ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕೆ ಇರೋಣ? ಸೊ ಎನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಡೇ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇರೋಣ, ಮೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೂಡ್, ದ ವೇ ಯು ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ವಾ? ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಇರೋಣ, ಏನು ಅಂತ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಡೀ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಅಂತ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದು. ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮಕ್ಕಳ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು. ಇವೆರಡನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ we shall start with the greatest integer function, students. Yeah, we shall start with the greatest integer function. Fine. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಮುಗಿಸಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ? ಇನ್ನೂ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಇಯರ್? ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -a to a. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, if modulus of x is lesser than or equal to 3, x belongs to -3 to 3. I hope this is clear. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Okay, and second one is very important. Square root of x square is nothing but modulus of x. Okay, and third one students, if modulus of x is equal to a,
x is equal to plus or minus a. Okay, so ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Let me give an example, students, here. Find x if f of x is equal to square root of 4 minus x square. Okay, so this is what the question is. ಅಸ್ಪಿರಿಯಾ, ಈ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆದರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇದರಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮಾರಾಯ? ಎಸ್ ತೇಜು, ನೀವು ಮಾರಾಯನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ 4 minus x square. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 minus x square. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ this implies students 4 minus x square is greater than or equal to 0. Okay, so ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, 4 is greater than or equal to x square, or x square is lesser than or equal to 4. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4. ಸೊ therefore we write here it as mod x is lesser than or equal to 2. This implies x belongs to minus 2 to 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? yes, these are properties. No, your behavior is not bad. ಅಯ್ಯೋ ಇರೋಣ, ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಫೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಿ? ನಾನು ಸುಮ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಫೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಿ? ಇರೋಣ, ಬಿ ಕೂಲ್ ಇರೋಣ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಫೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಿ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇರೋಣ, ಬಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಇರೋಣ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಇನಫ್. ಸೊ ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಬಿ ಕೂಲ್. ಹೇಳಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. Okay, fine. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು? What is the next property, student? Second one. Yeah, second one, students. Second one. Okay, second one is if modulus of x is greater than or equal to a, okay, x belongs to it is minus infinity comma a union a comma infinity. Okay, so ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. I will give example here. Okay, so find x if f of x is equal to square root of x square minus 9. Okay, do this problem, students. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ here students, x square minus 9 is greater than or equal to 0. So x square is greater than or equal to 9. So square root of x square is greater than or equal to square root of 9. So therefore we get here mod x is greater than or equal to 3. So therefore x belongs to what? It is minus infinity comma minus 3 union it's 3 comma infinity. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆಸ್ಪಿರಿಯಾ, ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ KCET ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈವನ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ KCET ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಓದಿ KCETಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಫ್ರ್ಯಾಂಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲಕ್, KCET ಇಸ್ ಲಕ್, ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಸೊ ನನಗೆ ಈವನ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ KCET ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಕಿಲಿ 39,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ 39,000 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ರ್ಯಾಂಕ್. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಗೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? Did everyone understood this?
ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಂಗೆ, ಬೈ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ರೀತಿ. ಇಲ್ಲಿ mod x is greater than or equal to a, therefore x belongs to this. ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, mod x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಸೊ mod x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇದೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರಬೇಕು, -3 ಮತ್ತು 3 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಗೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ mod x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ mod x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ mod x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ mod x ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓಕೆ -∞, -3, -∞, -3 and 3, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಮೈಸೂರು ವೆಂಕಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಬರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? if x lies between these values, mod x values lies between this. I hope this is clear. Okay, so now students, coming to the next property. So coming to the next property here, this is fourth one. Okay, so coming to fifth property, if mod x lies between a and b, then x lies between, then x belongs to, okay, so -b, -a union a, b. Okay, so a, b, it is a, b. So example, let me come to the example here. Okay, coming to the example here, it is, this one is if mod x lies between, okay, so 3 and then 7. So this implies x belongs to students, x belongs to what, -7, -3 union 3, 7. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನು modulus of x is greater than or equal to a, here modulus of x is greater than or equal to 3. Okay, so ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿ, if mod x is between a and b. Okay, so ಇಲ್ಲ ವೆಂಕಿ, KCET ಇಲ್ಲಪ್ಪ. Even for mains also it is not there, only for the advanced exams you have. Okay, so mod x is lying between 3 and 7. So mod x value 3 ಮತ್ತೆ 7 ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, mod x value 3 ಮತ್ತೆ 7 ನಡುವೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, 3 ಇಲ್ಲಿ 7 ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, mod x value 3 ಮತ್ತೆ 7 ನಡುವೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ -7 -3 and here 3 and then 7. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ mod x, this is your mod x value. So mod x lies between this and x lies between this. x ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, so this is where x lies between. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 5 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಈ 5 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ if mod x is lesser than or equal to a, x belongs to -a to a. Okay, so second one, square root of x square equals to modulus of a. Third one students, if modulus of x is equal to a, this implies x is equal to plus or minus a. Okay, then fourth one. So coming to the fourth one,
if modulus of x is greater than or equal to a, x belongs to, it is minus infinity comma minus a, okay, union a comma infinity. Okay, then fifth one, if modulus of x, okay, so if modulus of x is greater than or equal to a, lesser than or equal to b, then x belongs to, yeah, then here, yeah, then here, okay, illi kuda then, okay, so then here x belongs to minus b comma minus a, okay, union a comma b. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Yes, ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸ್ಪಿರಿಯಾ. Did everyone understood this? All this property? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ? Okay. So now coming to the next one, students. So find, so solution, sorry, problem. So one more problem, students. One more problem here. Find, okay, find x if x square minus, yeah, x square minus 4x plus, yeah, x square minus 4x. Okay, so minus, so it is, so x square minus 4x and that is minus 2. Okay, so 2 and 4 and then minus 6 is greater than or equal to 0. Okay, ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. Find x if, okay, x square minus 4x minus 6 is greater than or equal to 0. Okay, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? How do you solve it? See, you can't split this problem, students. ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. You cannot split split the middle term ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. See, splitting the middle term is not possible here. See here, splitting the middle term is not possible here. ಹೌದಲ್ಲ? So splitting the middle term is not possible here. Splitting the middle term is not possible here. Middle term is not possible. So ಇಲ್ಲಿ middle term ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವಿ ಯೂಸ್, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಸೊ therefore we write here x square minus 2 into 2 into x plus 2 square minus 2 square minus 6 is greater than or equal to 0. So therefore we got here istuna use ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ x minus 2 whole square, okay, minus 10 is greater than or equal to 0. Okay, so therefore we got here x minus 2 whole square, okay, is greater than or equal to 10. I hope this is clear. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay, so now on squaring ಏನಾಗುತ್ತೆ? On squaring ಏನಾಗುತ್ತೆ students? We got here, yeah, it is square root of x minus 2 whole square, okay, is greater than or equal to square root of 10. So therefore we got here modulus of x minus 2 is greater than or equal to root 10. I hope this is clear. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? That is not required, ವೆಂಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಓಕೆ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂಡ್ ಡಿ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ 0. ಆ ಕೇಸಿಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac is not lesser than 0 here. b square minus 4ac is greater than 0 here. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂಡ್ ಡಿ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದಾಗ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್? ಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ವೆಂಕಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಯಾವ ಕೇಸ್ ಇದೆ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಸೊ ಟಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಟಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಾಮ ಮೈನಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಎ ಕಾಮ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ x minus 2 belongs to minus infinity comma minus root 10. So union it is root 10 comma infinity. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so therefore we get here x belongs to, add 2 here,
So add 2 students, we get x belongs to, it is minus infinity comma minus root 10 plus 2. So union, it is root 2 root 10 plus 2 comma infinity. So this is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ KCETಗೆ ಅಂತ? ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಪಂದನ. ಹೇಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ KCET ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು? ಇದಿನ್ನೂ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇದಿನ್ನೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಹೇಗಿದೆ KCET ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು? ಹೌಸ್ ದ KCET ಕ್ವಶನ್ಸ್? Good. If you are feeling easy, that's very good. ಒಳ್ಳೇದು. ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು. ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್? ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಯಾ, ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಯರ್ x² - 4 is just greater than 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. f of x is equal to 1/√of g of x ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? this implies g of x is just greater than 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ here we get x² is greater than 4. So square root of x² is greater than square root of 4. So therefore mod x is greater than 2. Therefore x belongs to, it is minus infinity comma minus 2. So union, it is 2 comma infinity. Yeah, exactly. Yes, correct. Yes, it's correct. Venki, it's correct. Yes, Roshan, yeah, property 4, that's correct. So ಈಗ let me come to the next problem. ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ mod x - 3 is equal to 5. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ mod x - 3 is equal to 5. Can you please tell me students, what is this? Mod x - 3 is equal to 5. Find x. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? What will be the x value? Will you all tell me? What will be the x value here? Will you all tell me this? Exactly. Very good. So illenide mod x - 3 equals to 5. So therefore mod x is equal to 8. So therefore x is equal to what? Plus or minus 8. X is equal to plus or minus 8. Okay. So now, yeah, coming to this, idan heli. Get me the answer for this. Idan keli. So what do you get here? ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? Exactly students, very good. So very good, super. So ಇಲ್ಲಿ mod x plus 5 equals to 3. So mod x is equal to minus 2. So not possible. So here no, not possible. So not possible. Therefore x is empty. Okay, x belongs to empty set. That is no solution.
Okay, so now coming to the next one. Yeah, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. What do you get here? Yeah, what do you get here? So solution for this is, so this is nothing but modulus of, yeah, modulus of minus 3 equals to 0. So modulus of x minus 3, okay, equals to 0. Therefore modulus of x equals to 3. Therefore x is equal to plus or minus 3. This is fine. And what about this? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. So what do you get here? What do you get here? Solution. So modulus of x plus 3, okay, equals to 4. So therefore modulus of x plus 3 equals to plus or minus 4. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So we get here two part. ಒಂದು modulus of x plus 3 equal to 4. ಇನ್ನೊಂದು modulus of x plus 3 equal to minus 4. Right. So therefore we got here modulus of x equals to 1. Okay, x is equal to plus or minus 1. And here modulus of x equals to minus 7. So here no solution. This is no solution. ಹೌದಲ್ಲ? So therefore we got here x is equal to plus or minus 1. ಹೌದಲ್ಲ? x is equal to plus or minus 1. Yeah, Pradeep, that is good. That is good, Pradeep. Very good. Very good. Very good, Pradeep. Superb. Superb, Pradeep. Very good hard work actually. ತುಂಬಾನೇ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. That's great. Okay, fine. So fine students, let me delete all this ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. So all these things have been done now. Okay, so all these things have been done. Fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ let us start with greatest integer function students. ಈಗ greatest integer function ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Shall I give 10 minutes break students? 1.5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು 10 minutes break ಕೊಡ್ಲಾ? Shall I give 10 minutes break? ಒಂದು 10 minutes break ಕೊಡ್ಲಾ? So 9:15 ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. So greatest integer function ಶುರು ಮಾಡೋಣ. We shall start with greatest integer function students. So ನನಗೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಡವಾ? ಸೊ 4 hours ಇಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾ ನನಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು. ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ 4 hours ಇಂದ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೋ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಬ್ರೇಕ್. ಯಾ 9:15ಗೆ ಬನ್ನಿ. 9:15. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೇಕ್ ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10:30 or 10:45 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು a sin x plus b cos x ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಅದೆರಡು ಬೇಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಆರಾಮ್ಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ 16 minutes break. Fine, come back students, come back fast.
Yes, welcome back, my dear students. Welcome back. Welcome back. Yes, my energy is always good. ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗಿದೆ? ಹೌ ಇಸ್ ದ ಜೋಶ್? ಹೌ ಇಸ್ ದ ಜೋಶ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗಿದೆ? ಹೌ ಇಸ್ ದ ಜೋಶ್? ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಮಮತಾ ಏನು ಸಿಕ್ತು? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಊಟ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ನೋ ವೇ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಯೋರ್ ಡಿನ್ನರ್? ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಯೋರ್ ಡಿನ್ನರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾ, ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಂತೀನಿ, ಬಟ್ ಈಗ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಕತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಕತೆ ಆಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೇಜರ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಗಿವನ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ okay -2 and 3. Okay, -2 and 3, find greatest integer function. Nodi, always remember students, always remember here the note which you need to remember is greatest integer function is always a what? Integer. Greatest integer function is nothing but it is an integer value. Greatest integer function is nothing but the output is always an integer value. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ನೋ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಯರ್ ಮಾಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅನುಷಾ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಯರ್ ಮಾಡ್, ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎಸ್, ವೆಂಕಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಯರ್. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ತಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -2, 1 ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್? ಸೊ -2 to ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -2 to -1. ಓಕೆ, ಸೊ -2 to -1 and this is -1 to 0. Okay, and this is okay, so this is 0 to 1. So this is nothing but it is 0 to 1. Okay, and also x is equal to 1. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 and here greatest integer function of x will be equal to 1. So therefore students, greatest integer function of x will be equal to what? It is -2, -1, 0 and 1. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಲ್ಲ, ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. So you don't have fractional part. Okay, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಆದ್ರೆ
ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ if greatest integer function of x lies between -3 and 4. Okay, so find x ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. find x. Okay, if greatest integer function of x lies between -3 and 4, find x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So what will be the x value here? x value ಏನಾಗುತ್ತೆ? So here coming to this, so solution of these students, ನೋಡಿ, greatest integer function belongs to -3, 4. So this implies students, greatest integer function of x is equal to -3, okay, or greatest integer function of x is equal to -2, okay, or greatest integer function of x is equal to -1. So ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಇದು. So once again ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಇಷ್ಟೊಂದು 2 ಅಂತ ತಗೋಣ. It is enough. Let me take up to 2 students. Let me take up to 2. So ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. So next greatest integer function of x equals to 0. Okay, then greatest integer function of x equals to 1, and then here greatest integer function of x equal to 2. ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, because always the greatest integer functions are what ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, all those are integers. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, what we get here x belongs to, ಈಗ ನೋಡಿ greatest integer function -3 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ, greatest integer function -3 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ x belongs to what, -3, -2. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, x belongs to what, it is -2, -1. okay, here x belongs to what, -1, 0. ಹೌದಲ್ಲ, and here x belongs to what, 0, 1, and here x belongs to what, it is 1, 2, and here x belongs to what, it is 2, 3. So union of all the above cases, okay, so we get here x belongs to what, it is -3, it is 3. Okay, it is -3, 3, but here open interval. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did you understood this? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ? ನೋ -3 to 3 ಬರುತ್ತೆ. -3 to 3 ಬರುತ್ತೆ ವೆಂಕಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ವೀನ್ -2 and 3 you get always greatest integer function of x is equal to 2. Any value between 2 and 3. Between 2 and 3 you get here 2. ಹೌದಲ್ಲ? Yes, I hope this is clear. Students. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು? What is the benefit of this? See, they will ask you this question, students. They will ask you this. Find x if. Find x, ಇದು KCET question ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಬರೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು KCET question. f of x is equal to square root of, here we get x square minus greatest integer function, -3 minus 4 into 3, 6 into 2, 12. Okay, so this is 12 and plus 12, and therefore -8 into greatest integer function of x. Okay, so one nimsha, here we write, so this is greatest integer function of x square, okay, minus 8x minus great into 8, this one plus 12. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Okay, so I hope everybody has understood this. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? No Roshan, no, that will be not correct. ಯಾಕಂದ್ರೆ we know that 2 ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, x belongs to 2, 3 ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ, so only then greatest integer function of x is equal to 2. So we need to take all possible values, ಎಲ್ಲಾ possible values ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, we need to consider all possible values, Roshan. Even 2.1 ಕೂಡ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ greatest integer function of 2.1 is 2. So all possible values should be considered. All possible values should be considered, therefore you get that. Okay, so ಈಗ ನೋಡಿ coming to this problem, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. So ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು, we know that according to this student solution, so according to this solution ಏನು ಬರುತ್ತೆ, greatest integer function of x square minus 8 into greatest integer function of x plus 12 is greater than or equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ? This is what we know, right? Okay, so ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, 12 is written as 6 into 2, so here plus and then here minus. Okay, so therefore we got here greatest integer function of x minus 6. Okay, then here greatest integer function of x minus 2 is greater than or equal to 0. Right, so by Weaver method in the, so minus infinity here 2 and then here 6 and then infinity. So we got here it is plus, so minus plus, so we got here up to this, okay, and also up to this. So therefore greatest integer function of x
okay, belongs to minus infinity comma 2, okay, union it is 6 comma infinity. I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did everyone understood this? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this? So ಲಿಖಿತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಲಿಖಿತ, many other chapters also will be done. So did everyone understood this? Is ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, because we are finding x value here. We are finding x value. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ next page ಹೋಗ್ತೀನಿ. Let me move to next page here. Yeah, let me move to next page students. Let me move to next page here. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? See, ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Greatest integer function of x belongs to, so it is minus infinity comma 6, sorry, minus infinity comma 2, minus infinity comma 2, union it is 6 comma infinity. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So what does this mean? This means that students, we write this into two parts. So ಮೊದಲನೇದು greatest integer function of x belongs to minus infinity comma 2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so this implies students, this implies what? Greatest integer function of x equals to, it is so on, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? So minus 7, okay, or minus 6, so minus 6, minus 5, minus 3 and then minus 2. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? greatest integer function of x belongs to 6 comma infinity. So this implies greatest integer function of x equal to or belongs to, so this is belongs to, greatest integer function of x belongs to what? Or equal to, sorry, equal to ne baribeku, we need to write here equal to. So greatest integer function of x equal to what? It is 6, 7, 8, 9 and so on. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ minus 2 ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x belongs to what? Minus infinity comma minus 2, okay, so minus infinity comma minus 1 and this is open interval. ಹೌದಲ್ಲ? ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ? Reason, since students minus 2 comma, since minus 2 comma minus 1, okay, x belongs to minus 2 comma minus 1, greatest integer function of x is equal to, greatest integer function of x, okay, so greatest integer function of x is equal to minus 2. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಳ್ತೀರಿ? minus 1 ತನಕ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾರಿ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು 2 ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು 2 ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸಾರಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ minus 2, minus 1, 0, 1, 2. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಾಮ ಇಟ್ ಇಸ್ 3, minus infinity comma 3. ಯಾಕಂದ್ರೆ since here, okay, x belongs to 2 comma 3, okay, greatest integer function of x will be equal to 2. ಹೌದಲ್ಲ? I hope this is clear students. And ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So what we get here, so coming to this particular one, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So ಇದರಲ್ಲಿ x belongs to what? It is 6 comma infinity. Everyone agree with this? Everyone agree with this students? Everyone agree with this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ equation 1, ಇದನ್ನ equation 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ therefore ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ x belongs to minus infinity comma 3, okay, union it is 6 comma infinity. This is what we got. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೆಟರ್. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. 6 ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 2 ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 6 ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 2
ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ x is equal to 2 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ x belongs to what? It is 2, 3 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ x is equal to 6 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ x belongs to what? 6, 7. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈಂಡ್ x if f of x is equal to it is square root of greatest integer function of x square, okay, minus 5 into greatest integer function of x, okay, so then okay, plus so minus 6 into 1 is 5, okay, so plus 6 ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು? Will you all do this? Okay, one ನಿಮಿಷ. minus 6. Will you all do this? ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Roshan, concentrate here. Stop chatting that with fellow. ರೋಷನ್, ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಕೇಳಿ. ಸೊ ವೆಂಕಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವೆರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿ ಇಯರ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ 2 ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 6 ಇಂದ ಮುಂದೆ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಅಪ್ ಟು 3 ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 3 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ಓಕೆ 2 ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 2 to 3 ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, 3 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ 6 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 6 ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ minus 6 and then it is 6 into 1. ಸೊ ಮೈನಸ್ and then ಪ್ಲಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ here f of x is equal to square root of it is greatest integer function of so here okay, first one here. So here ಏನಾಗುತ್ತೆ? what happens? greatest integer function of x square minus 5 into greatest integer function of x minus 6 is greater than or equal to 0. So here it is minus 6 and then plus 1. So here we get greatest integer function of x minus 6. Okay, then here greatest integer function of x plus 1 is greater than or equal to 0. Okay, so therefore we got here, so according to the 𝐊𝐶𝐃 method, minus infinity, minus 1, 6 and then infinity. So we got here plus, minus and then plus. So we consider here up to from this value. So what happens here? Greatest integer function of x belongs to, it is minus infinity comma minus 1. Okay, union it is 6 comma infinity. So majorly concentrate on students this minus 1 and 6. Okay, so ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ x is equal to minus 1 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ x belongs to what? It is minus 1 comma 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, x belongs to what? X belongs to what, students? Minus infinity comma 0. Okay, this is minus infinity comma 0. Got it? And ಇಲ್ಲಿ next one greatest integer function of x is equal to 6 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ x belongs to 6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ, 7. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಯೂನಿಯನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 6 comma infinity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? Everyone understood this? ಪ್ಲಸ್ 6 ಇರೋದು, ಸೊ 6 comma infinity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ? 2, 4 ಹೇಗೆ?
ಸೊ ಅರುಣ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅರುಣ್, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆಡಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಲಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಮಾತುಗಳಿಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವರ್ಸ್ಟ್ ಫೆಲೋಸ್. ಸೊ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಮನೇಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಬೀದಿಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವುಗಳು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬೀದಿಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋರು ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ನೇಮ್ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು, ಫೋಟೋಗಳೇ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ. ಓಕೆ, ಇಡಿಯಟ್ಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಮನೆತನ ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಲಿಯೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಪ್ಪ, ಹೋಗಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೋ ರೇಂಜ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ. ರೇಂಜ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೊಮೈನ್. ರೇಂಜ್ ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆಂಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಥವಾ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ -6 ಇದೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಸೊ 6 ನೀವು ಬರೆದಾಗ 2 × 4 is 8 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 2 × 4 is 8 ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಲಿವಿಟ್ ಅರುಣ್, ಲಿವಿಟ್ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡಿ. ಬಿಟ್ಟಾಕಿ, ಈಗ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ +6 ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ +6 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ. ಸೊ +6 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ +6 ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಸೊ +6 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? 2 × 3 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ. +6 ಇದ್ದಿದ್ರೆ 2 × 3 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಆಗನೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ f of x is equal to, so it is square root of greatest integer function of x square minus 5 into greatest integer function of x plus 6. Okay, so ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? we get here 6 is written as plus, here it is 3 × 2. So here minus and minus, this is what we get. Yeah, -2 and -3. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? solution students, here we get greatest integer function of x square, okay, minus 5 into greatest integer function of x plus 6 is greater than or equal to 0. So here we get greatest integer function. So here we get greatest integer function of x -3, okay, into greatest integer function of x -2 is greater than or equal to 0. Okay, so therefore here we get, so greatest integer function of x belongs to, it is -∞, 2, okay, union it is 3, infinity. Okay, so this is what we get. So ಇಲ್ಲಿ I need to consider about 2. So x belongs to, it is -∞, 1, okay, -∞, 3, -∞, 3. Okay, so union it is 3, infinity. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? therefore we get here x belongs to, it is -∞, okay, so -∞, 3. ಯಾ -∞, 3. 2 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 2, 3 ಆಗುತ್ತೆ. -∞ to ∞ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ -∞ to ∞, ಎವ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. 2, 3 ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ 2, 3, ಯಾ -∞ to ∞, ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
Did everyone understood this? Sir, x belongs to -1 ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ -∞, 0 ಅಂದಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ +6a +6 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. Karthik, see, as a teacher I need to teach. Karthik, but ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋ ಆಫರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಕಣ್ರೋ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋ ಈ ಆಫರ್ಸ್ಗಳು ಇದನ್ನ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಏನು ಆಫರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಟೀಚರಾಗಿ ನೀನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಯಾಕೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತನಾ ಕಾರ್ತಿಕ್? ಸೊ ಯೂಸ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ +6ಗೆ 6, ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಗೆ 6, ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಯಾ ಮೇಘರಾಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. 7ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 6, 7. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 7, 8. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 8, 9. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 9, 10. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರಿಸಿ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇದೆಲ್ಲಾನು ಸೇರಿಸಿ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ 6, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -2, -3. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -1, 0. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0, 1. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2, 3. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 3ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮೇಘರಾಜ್, ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. I hope this is clear. Okay, fine. So now students, here any value if I put, I will get the answer. So 4 hakudru. So it is nothing but b square minus 4ac. b square, okay, b square minus 4ac. b square is 25. Okay, so 25 minus 4ac. 4ac is nothing but, so 4 into 1 into 6. Yeah, 24. Yeah, it is lesser than 0. Therefore it satisfies. Okay, fine. So next, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So let me take some other problem students. I hope this is clear for everyone. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Okay, so now let me come to some other problems. Yes. So ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Okay, get me the answer for this students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ಸೊ ಮಹೇಶ್, ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ಫ್ರೈಡೇ ಇರುತ್ತೆ, 11:30 ಶುರು ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಮಹೇಶ್, ಫ್ರಮ್ 11:30 ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಫ್ರೈಡೇ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ -6 is written as, so 3 into 2. So this is minus and this is plus. So we get here greatest integer function of x -3. Okay, and then greatest integer function of x +2. Okay, equal to 0. Right? So therefore here greatest integer function of x equals to 3, or greatest integer function of x equals to -2. So therefore we get here, so this implies what x belongs to, it is 3, 4. Okay, and this implies x belongs to, it is nothing but -2, 3, -2, -1. ಹೌದಲ್ಲ?
right? Therefore we get here, therefore x belongs to what? It is -2 -1 union it is 3 4. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ? Thank you, Karthik. Thank you. Okay. Saida, watch from the beginning, Saida. You will understand the basics. Watch from the beginning. Minus infinity ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ವೆಂಕಿ? Why do you get minus infinity here? You have got only these values ಅಲ್ಲ, 3 ಮತ್ತೆ -2 ಇದೆ. Why do you get here? It is equal to 0 here. It is equal to 0, not greater than or equal to 0. Karthik, ಇಲ್ಲ, you can watch from Sarthak KCET. Sarthak KCET ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ DPPs ಇದೆ, you can solve it. I hope this is clear for everyone. No, honest girl, how can we take it? -6 into 1, -6 plus 1 is not, -6 plus 1 is not 1 or -1 alva. Illi nodi, -3 plus 2 is nothing but -1. But illi -6, if I write it as 6 into 1, illi -6 plus, so -6 plus 1 is equal to what? -5. Illi -5 illa alla. Ali -5 illa alla. I don't have -5 there. Okay, so now coming to the next one. So solve this, students. Idun solve ಮಾಡಿ. Solve this. Idun solve ಮಾಡಿ. Solve this one. So solution of this is nothing but, so 2 is what? 2 into 1. So we got here plus, and then this is plus. So we get here greatest integer function of x plus 2. Okay, so multiplied with greatest integer function of x plus 1, okay, is equal to 0. Therefore we get here, so therefore we get here greatest integer function of x is equal to -2, okay, or it is greatest integer function of x equals to -1. So now here we get x belongs to, it is -2 3, and here x belongs to it is -1 0. Okay, therefore students, combining this, therefore x belongs to it is -2 -1, -2 okay, therefore x belongs to it is -2 -1 union -1 0. So therefore here we get x belongs to it is -2 0. So we get here -2 0. Yes, it is -2 0. I hope this is clear. It is -2 0. I hope this is clear. Thank you, Saida. Thank you. So I hope this is clear for everyone. Okay, fine. So ilik saku kandro. Okay, so this much is enough. Yeah, this is enough, students. It is enough. So let's end the class. Ella mugsidin kandro. Let's end the class. Istu saku. This is enough, students. This is enough for today. Istu saku kandro. So next ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಫ್ರೈಡೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಸೊ ಕೆಲವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೆಲವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೋಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಡು ಯು ಟೇಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? ಇಲ್ಲ, ಐ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು. ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೋಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಟ್ ಇಸ್.
ಯಾ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಅನುಷಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನುಷಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಸ್ ಕೊಡೋಣ, ಖಂಡಿತ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಡೂ ದೋಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾವೇರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಯ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೇನೆ ಹಾಯ್, ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೆಷನ್. ಎಸ್ ವೆಂಕಿ, ಯು ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ವೆಲ್. ಹೌದು, ಸಾಲ್ವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ರೈಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೈಡೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, KCET ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫೈನ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಮಕ್ಕಳ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಫೈನ್. ಬೈ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಎನ್ರೋಲ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬ್ಯಾಚ್? ಯೂಸ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಲಿಂಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಂಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಬೈ ಮಕ್ಕಳ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.